This conference will now be recorded. The session. Hello. Hello, Miss Kekamo. Hello. Devika Kekam. Thank you, Devika. May I call upon Shruti for the welcome address? Shruti. Ma'am, am I audible? Yeah, you're audible, Shruti. You can continue. Okay, ma'am. Honorable resource person, respected teachers, organizing committee, delegates, and my dear friends, a very warm good evening to one and all. I consider it as my immense pleasure to have been asked to propose a welcome speech on the third session of Karmasiddhi 2020 on mode of action of Vasti, organized by the Panchakarma Department of Ashtamgam, Ayurveda Vidyapeedham and Sigirisalayam. So let me move on to my duty. I, on the behalf of Ashtangam Ayurveda Vidyapeedham, extends a very hearty welcome to our resource person, Dr. Simi Ravindran Ma'am, Assistant Professor, Department of Panchakarma, Government Ayurveda College, Tripunitara. I also welcome our beloved teachers of Panchakarma Department, Dr. Ramya Ma'am, HOD, Department of Panchakarma, and Dr. Sriparbati Ma'am, Assistant Professor, Department of Panchakarma. Next, I would like to welcome Dr. Srijit Sir, HOD, Department of Rasashastra and Vaishijya Kalpana. Last but not the least, I welcome all my friends and delegates to this session of Karmasiddhi 2020. Thank you, Shruti. Thank you. May I call upon Dr. Srijit, sir, who is HOD Department of Rasa Shastra Bhaishya Kalpana, who is today with us for the felicitation, felicitation of the Karmasiddhi series. Because as a family of as a family together, Ashtangam, we all departments work together, and every department, whenever it organizes any program, for all of us, it's so I kindly request our Srijit sir to please come forward and deliver a felicitation. Sir, please. എല്ലാവർക്കും നല്ല നമസ്കാരം. അഷ്ടാംഗം ആയുർവേദ വിദ്യാപീഠം പഞ്ചകർമ്മ വിഭാഗം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കർമ്മസിദ്ധി എന്ന ഈ പരമ്പരയിൽ ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് ക്ലാസ് നയിക്കാനായിട്ട് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ സിമി രവീന്ദ്രനാണ്. അപ്പം മേഡത്തെ കുറിച്ച് മേഡത്തിന്റെ ശാസ്ത്രത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ടുള്ള ആസ്പെക്റ്റിലുള്ള കഴിവുകളെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് പറയണമെന്നില്ല. അപ്പോ ഇത്രയും പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. അപ്പൊ അത്രയും കഴിവുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയും വിജ്ഞാനപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ് നിങ്ങളൊരു എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ മാത്രമാക്കാതെ നമ്മുടെ ഭാവിയിൽ നമുക്ക് ക്ലിനിക്കൽ പ്രാക്ടീസിൽ ഉപയോഗപ്രദമാകാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ്. കൂടാതെ ഇത്രയും നല്ല ഒരു പ്രോഗ്രാം കണ്ടക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ അഷ്ടാംഗം പഞ്ചകർമ്മ വിഭാഗത്തിലെ ഹെഡ് ഓഫ് ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വൈദ്യ രമ്യയ്ക്കും അതുപോലെ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ വൈദ്യ ശ്രീപാർവതിക്കും എല്ലാ ആശംസകളും. തുടർന്നും ഇങ്ങനെയുള്ള
വളരെ പ്രയോജനപ്രദമായ ഭാവിയിൽ നല്ല ഒരു വൈദ്യന്മാരെ വാർത്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. നിർത്തട്ടെ. നന്ദി. Thank you, Dr. Sridhar. Actually, today we have a very special guest with us. For us, I think Dr. Simi and me, he is very special because he was our HOD, Department of Panchakarma, Dr. Vinod Kumar sir. Dr. G. Vinod Kumar sir had actually retired as HOD, Professor, Department of Panchakarma from Government Ayurveda College, Trivandrum. He was a superintendent at Pujapura Panchakarma Hospital too. So it was a matter of fact that he consented to join us for the program. Because he wanted to listen how his students are taking classes to our students basically. So I think as students of Dr. Vinod Kumar sir, Dr. Simi, who was also my senior at college, was joined to Kuntara Government Ayurveda College, who was a medical officer earlier, who is in service for last almost 1 year and a very enthusiast in Panchakarma. We are very happy to have Dr. Simi also with us, and this is again very happy moment that we have our Vinod sir with us for the felicitation. And when I asked him, he said, I'll definitely come and address our students. So I request a very senior Vinod Kumar sir, who has actually been instrumental in starting Department of Panchakarma in Kerala. Because it was only after 2005 that we had a separate Department of Panchakarma apart from Kaya Chikitsa in Ayurvedic curriculum. It was 4th paper of Kaya Chikitsa. And it was in 2005 that Kerala started PG in Panchakarma. So, and separate department got formed only in 2008. So we are extremely happy to have Vinod Kumar sir, who was very much instrumental in building up the Department of Panchakarma too. So I invite Vinod Kumar sir to say a few words to all our delegates and our students over here. Sir, please. Nandi, Dr. Ramya, welcome. Yes, sir. I think better you speak in welcome, sir. ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാവും സർ നല്ലത്, ബിക്കോസ് കുറെ മലയാളികൾ അല്ലാത്ത കുട്ടികളുണ്ട് സർ. Okay. My dear students and teachers, I am extremely glad to join this session. The organizer of this session, Dr. Ramya of Ashtamgam Ayurveda College, is one of my students in PG, and as well as the today's teacher, Dr. Simi, also my student at Trivandrum Ayurveda College. I am very happy to see that in all the 3 government Ayurveda colleges, all the teachers of Panchakarma are my students either in PG or UG. And they are all, I should say, very promising characters, and I hope they will excel in this field in teaching as well as treatment and the propagation of scientific Panchakarma. And the importance of Panchakarma, they can convince their students as well as their patients. The name of this session itself is Karmasiddhi. So we know that in the 12th chapter of Ashtanga Hridaya Sutrasthana, Abhyasat Prapyate Siddhi Karmasiddhi Pragashana, there it is specifically mentioned that Punah Punaha Chigilsa Karma Nivartanat Drishtihi Chigilsa Jnanam Jnayade. Only by Shastra Jnana or literally understanding, you can't excel in treatment. You get that particular drishti by puna. Again and again, you have to practice it. Especially in Panchakarma, you yourself do, you yourself experience, and then you teach the students and deliver it properly, scientifically to the patient. Here, the very important thing I should say is we should be
the avasthanuvidhanam of this treatment. When you deliver to the patient the exact avastha, then excellent result we will get. That is important. So avastha is chikitsayam hi pradhanam avasthanuvidhanam. I am always quoting that, not only in Panchakarma, in everywhere. So I am not taking much of your time. I wish all success to this endeavor of Ashtamgam Ayurveda College, and I wish and I expect an excellent class from my dear student, Dr. Simi. Thank you. Thank you, Vinod sir, for your kind words. So kind and inspiring words. We oblige you that. So we will be starting our session. As you all know, we have the session for almost 50 to 1 hour, and which will be proceeded by a discussion for almost half an hour, and end we'll be having the summary. I request all of you to please keep your mics off so that there is no disturbance in delivering the lecture. And only at the end, if you have any questions, you can unmute your mic or ask in the chat box. Okay. So I wholeheartedly invite Dr. Simi Ravindran for the session. Madam, please. Namaskaram. Namaskaram, sir. Namaskaram. Namaskaram. Sir. Namaskaram, sir. Ramya, thank you. Okay, thank you, sir. ഇങ്ങനൊരു അവസരം തന്നതിലും നന്ദി രമ്യ. ഫൈനൽ ഇയർ സ്റ്റുഡൻസ് ആണല്ലോ കൂടുതലായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു സാമാന്യമായ വസ്തിയെക്കുറിച്ച് ഭയങ്കര ഡീപ്പിൽ പോവാതെ എങ്ങനെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് വസ്തി കൊണ്ട് അവർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്, അത് എവിടം വരെയൊക്കെ ചെല്ലും, എങ്ങനെ അവർക്ക് ഒരു വസ്തി ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ അങ്ങനെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടൊരു മൈൻഡ് വെച്ച് കണ്ടാലേ ഇതിന് നമുക്ക് നല്ലൊരു ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും. അപ്പൊ പ്ലീസ് സ്റ്റുഡൻസ്, നമുക്ക് ഒരു പ്ലെയിൻ മൈൻഡ് ആയിട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ഓൾ ദ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഓഫ് വസ്തി. നമുക്ക് തുടങ്ങാം. Madam, I think you'll be speaking in English. There are many students who don't know Malayalam. Yeah. Okay. Okay, madam. Thank you. Okay. This is a picture from the vintage era. An apothecary holding the Vasti Yandra. And I think it is in the 17th century nearly. This is an old picture of an Vasti enema procedure. This is an example for the enema procedure. Self-enema posters. Nowadays, people are generally using self-enema like procedure. We are usually using enema bulb nowadays for self-enema procedure. It is about 500 ml bulb. These two are hemiplegic patients are self-enema. So enema or otherwise, these type of procedures are well popularized nowadays. So coming to the Vasti, going through the Vasti. Sastu Vasti Trividaha. Vasti is three types only. Sadu Vasti Trividaha. Astabana Anuvasana Uttaravascha. Tatra Astabanam Dosha Dushya Anusarena. Nana Dravya Samyoga is Navirtam. That is important point is that Dosha Dushya Anusarena Nana Dravya Samyoga. Actions mainly depend upon the Nana Dravya Samyoga. Nana Dravya Samyoga, the Dravya can be connected or designed according to the Dosha Dushya Anusarena. That is about Dosha Dushya Anusarana Avastha Vishesha of the disease. So, Tasya Bheda, Utkleshanam, Samshodhanam, Samshamanam, Lekhanam, Brahmanam, Vajigaranam, Pichavastar, Madhudailigam Ityadaya. The division, all other Vastis will be included in this division. That is Niroha Vasti. That is Utkleshanam, Samshodhanam, Samshamanam, Lekhanam, Brahmanam, Vajigaranam, Pichavastar, Madhudailigam Ityadaya. The dose of Madhudailigam is almost standardized into 900 to 800. That is about Padahina of the Niroha Vasti. So, Acharya specially mentioned here that Madhudailigasti Paryaya Yabana Yuktarada Doshahara Snigdha Vastridi. So, whenever you people saw something Yabana Vasti, Yuktarada Vasti, Doshahara extra like that, you should assume that the dose of these type of Vasti, that is Madhudailige Paryaya Vasti, is about 900 ml. So, first rule is that the Astabana Vasti, Anuvasana Vasti, and Uttaravasti are the three types of Vastis only. These three types of Vasti is only there. From this, Astabana Vasti is about 1.1 to 1.5 liter, and Padahina of Astabana Vasti is Madhudailega Vasti. Madhudailega synonym is Yabana, Yuktarada, Doshara, Snigdha Vasti, etc. Next is, what are the factors should be considered while we discussing about the
action of Vastis. We should discuss about the Vasti Dravya, Jnana Dravya Samyoga. So Vasti Dravya should be discussed. Where it is to be applied. What is the anatomy and physiology of Vasti? So that അത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിന്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. What is the Purva Karma of Vasti? What is the position and time of administration of Vasti? Position is very important. Time of administration of Vasti is also very important. What is the Pradhana Karma and action of the Vasti? What is the specific action of Astabana Vasti and Anuvasana Vasti? Or when we club it between, that is like the Loga Vasti, Karma Vasti or Kala Vasti, like that. What will be the action of the Yukma Vastis? Next, what is the Paschat Karma? What is the Samsarjana Karma? Etc. like that. Then we should adopt the rules and regulations for these Vastis. Then only we are able to design the new Vastis, like new Vastis. So next is, what are the Vasti Dravyas usually concerned? Vasti Dravyas are, what are the Vasti Dravyas? Makshigam, Lavanam, Sneham, Kalkam, Kwadham, Idi, Kramad. It is very important while preparation of the Vasti. For Vasti, we should get a drug with the emulsion form. So preparation of Vasti and stability of the emulsion form is very important. So for the preparation of Vasti, first Madhu is taken, so that Saindava is added and Madhana should be done. Then after Sumadhida, Sneha is added gradually. Which type of Sneha? Madhyama Paga Sneha is added. Then Kalka is added and should be mixed thoroughly until Dravya becomes Leshna. The product should not be so much Drava, so much Tanu, like that. It should be Sama, like that. At last, for volume maintaining, we last mixing the Kashaya like Drava. Kashaya, later on the Avapa is added. Kashaya or Drava Dravya can be Amla Dravya, can be Kshira, can be Kashaya, can be Mamsrasa or anything like that. Avapa Dravya also, like that, can be Mamsarasa, can be Rasanjana, can be Dhanya Amla, extra like that, Avaba, etc. So Suyojita Vasti Lakshana is very important according to Chakrabani Datta. A well-prepared Vasti should not run out hand quickly, neither too thin nor too much stick on our hand, or in such a way that we cannot see any lines in our palm through the solution. Should be very uniform. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത ഒരു വസ്തി ഒരു കാരണവശാലും അധികം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുകയോ അധികം നേർത്ത് പോവുകയോ വരകൾ വീഴുകയോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. മിക്സിംഗ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. കാരണം നമ്മൾ വസ്തി അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൃത്യസമയത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തതിനു ശേഷം ആ എമൻഷൻ ഫോമിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇസ് വെരി മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് വസ്തി. Next, rational mixing sequence of Vasti. You already studied final year. Madhu is Mangala Garaka. Saindava disintegrate the Pichlata, Bahulata and Kashayata of Madhu. Next, Sneha is Sneha help in the homogeneous, to make the Vasti Drava homogeneous as a homogeneous mixture. Kalka helps quickly disperse and mixes in the Vasti. Kashaya helps also make, Kashaya is the main content which make the volumic, hypervolumic effect of the Vasti. ഒരു വോളിയം എഫക്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു വസ്തു അല്ലെങ്കിൽ ദ്രവം എന്ന് പറയുന്നത് കഷായം തന്നെയാണ്, to maintain the quantity. Mutra, if we add Mutra, it will increase the potency of the Vasti Dravya. ഇതൊരു സ്റ്റഡിയാണ്. The study were analyzed for the particle sizes, determination and distribution. ഒരു സ്റ്റഡി നടന്നതാണ്. Each step of mixing 30 minutes is taken. Every 5, 15, 25, 30 minutes, one sample observed under microscope. Honey and Saindava proper mixing 30 minutes ശേഷം നോക്കുമ്പോൾ that is a sticky sound. When we mix honey and Saindava, we hear a sticky loud sound. ഒരു ഒരയ്ക്കുന്ന സൗണ്ട് നമ്മൾ കേൾക്കും. അപ്പോൾ when sticky sound disappeared after 30 minutes, it is taken and viewed under electron microscope. After mixing oil, also 25 minutes, we are examined under the electron microscope. As the duration of bhavana increases, the uniformity in the distribution of particle and particle size also increases. That we have seen the electron microscope. Vasti Dravya microfine as the number and duration of the bhavana increases. അപ്പോൾ എത്രത്തോളം നമ്മൾ ടൈം എടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്യുന്നു അത്രത്തോളം അത് ലഘുത്വത്തെ, അത് മൈക്രോഫൈൻഡ് ആവുകയും ലഘുത്വത്തെ പ്രാപിക്കുകയും more absorption will be there. This is the particle size of honey and Saindava in the 10, 15, 25 and 30 minutes. Next, coming to Makshigam. Makshigam is main content of Makshigam is fructose, glucose, sucrose, maltose, proteins, vitamins, minerals, enzyme and amino acids. It gives rapid absorption of sugar. It acts an instant energy. So that we have seen in some case of Pittahara Vastis. We can see a rapid. After Pittahara Vastis, patient feels they get an instant energy.
like oru feel undavarunde. They are hygroscopic in nature and speed up healing of tissues. Especially we can see in the case of ulcerative proctitis like that, hygroscopy, or in the case of if we apply Anuvasana Vasti, in the case of in the proper avastha, in the case of ONU, if there is any somewhat like a swelling is there, if we give a Vasti with Prasarani Thailam or anything like that, we can see that the swelling disappear immediately on the next day. So it is very also the Ruksha Vasti extra like that also. It is hygroscopic in nature and speed up the healing of tissue. My Madhu is somewhat more added in the case of in the case when rectal ulcerative proctitis etc. is there. In that condition, we mixed honey and some sort of siddha in it, and also Mahatikta garam. This combination is very much help in the case of ulcerative proctitis condition. It is antibacterial in nature and it enzymatically produces H2O2. Its regular usage strengthens the WBC. There is a practice of enema with honey water in Thailand extra like that. There is a study in there about the in ulcerative proctitis they are applying comparative study between prednisolone enema and honey water. They are mixing 100 ml honey with 100 ml of water and mixing enema, and they compare the study with prednisolone enema in ulcerative colitis extra like condition. It regulates acid alkaline balance by removing excess acidity, generate hydroelectric energy and help for nerve cell communication. Madhu is Kabha Chedana property. Sarveshu Madhu Saindam Kabha Vilena Chedanartham cha. Scrapping and Belia properties there. Its karma is fatty acids present in honey stimulate the peristaltic digestion. It stimulates the peristalsis as Vayu is Yoga Vahi. Madhu equivalent to its compacts, it disastrous effect, hence potentiating the quality of other ingredients. Makshim always is a Yoga Vahi quality, so it potentiates the quality of other ingredients like Kalka, etc. Honey along with salts make a homogeneous mixture to form a solution having properties to permeable the water easily, thus absorbing quickly and acting as an instant energizer that we have seen in honey is added more in the cases of the pitta V-shaped condition. It is an instant energizer also. It has hygroscopic property as we have also said. Next is Lavanam. Lavanam is Tadya Abhishandya Ruksham Sukshma Ushnam Vyavaicha. Saindava is Nigdha Tishna Sukshma Guna. In all verses we are adding Saindava so that it has a little bit Kabachedana properties needed when the drug is introduced in the colon or rectum like area. Karma, it cures Aruji, Ajirna, Vibandha, Agnimandya. That is mainly indicate that the main lakshanas of the Papashagada, Vadagava or Koshtagada conditions. Then since Lavanam is also a Agra Aushadha for Anna Dravya, Aruji, etc. Hence in small doses it is carbonative, stomachic and indigestive as an internal dose. Externally also, as in Vasti also, it is somewhat carbonative and digestive also. Helps in the elimination of Vasti due to its irritant property. The presence of sodium in Vasti Dravya helps in absorption of drugs as the sodium channels are the most commonly used channels for the absorbed almost as rapidly as pure water. The concentrated dose of salt causes irritant action on bowel producing peristalsis. When strong solution of salt is suspended rectum, it destroys threadworms. So, this is multi-dimensional action. So you can adjust the dose of Lavanam according to that. In the case of ulcer etc. like condition, Lavanam should be added less. And in case of Kabha Chedana, you should add Lavanam more. And it Kashmir clearly indicated that for Vasti in Bala Avastha, we should not use Lavana. Alavana Vastis are given for patients in the Bala Avastha conditions. That child, we didn't give any Lavana. Next is Sneham. Sneha is Mardavagara. We all know that Sneham. Sneha is Mardavagara. This is in the, we give the Paga, Madhyam Paga Sneha is given. Sneha is Mardavagara. It gives Mardava to Srodhas, which in turn helps in an easy elimination of malas. It is Sukshma Guna, increases microchannel circulation. It is also helps and protects mucous membrane from the bad effect. Very important point is that it helps and protects mucous membrane from the bad effect. It gives an insulation property to the colon membrane. The Sneha lubricates colon, softens mala and helps to eliminate without strain. Oil helps in protecting the intestinal mucosa from irritating substance, thus helping an easy and the smooth elimination of Vasti Dravya without causing wear and tear of the mucosa. When we see colonoscopy or endoscopy like test, we can see or touch or like that, or when we will do rectal examination, we can feel that how much soft is the mucosa. When we administer these type of Vasti irritant Vasti to that area, we should be very clear that there should not any harm to the
area. It's very pain and provocating. So there should be no wear and tear to the mucosa. Sneha helped and protects the mucous membrane from the bad effects. So adding Sneha with the decoction aims to provide a dual base of preparation. Very important. Adding Sneha with this our decoction. നമ്മുടെ സ്നേഹവും കഷായം കൂടെ ചേരുമ്പോൾ aims to provide a dual base of preparation ആണ്. അതായത് സ്നേഹം ചേരുമ്പോൾ അത് ഫാറ്റ് അബ്സോർബ് ആയ സാധനങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ആയി, കഷായം ചേരുമ്പോൾ വാട്ടർ അബ്സോർബ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം ഇൻവോൾവ് ആയി. സോ പ്രൊവൈഡ് എ ഡ്യുവൽ ബേസ് ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഫോർ transmucosal and intercellular absorption. Volatile substances are rapidly absorbed from the aqueous or oil solution. Oil enema or oil present in enema preparation helps to absorb the toxic substance in it. മധ്യമ ഭാഗത്തുള്ള സ്നേഹം ഒരളവ് വരെ ആ ഒരു എന്താ പറയാ ഈസിലി ഡിസോസിയേഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടും ഡിസോസിയേഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടും ആ പാകം വളരെ ആപ്റ്റ് ആണ് വസ്തിക്ക്. Next, Kalkam and Kwadam. Kalkam which helps to disintegrate the malas, increasing osmotic permeability of the solution. We have seen that the Vasti, Samshodhanam, Samshamanam, Ukleshanam, Lekhanam, Brahmanam, Vajiganam, etc. like that. Sharvendra Extra Acharya specifically told about the Kalkam, Ulkleshana Vasti Kalkam. Kashaya Vasti, Vajigirna Kalkam, Brahmana Kalkam, Shodhana Kalkam, extra like. It is the Kalka is the main part of the drug. Vasti drug is give these actions to the gives these properties to the Vasti. Kalka is also helped to disintegrate malas, increasing osmotic permeability of the solution. The action of these two components mainly depend upon the drug used in it. The main content of the Vasti Dravya, the drug used for the decoctions are mainly according to the disease and stage of the disease, that is Kwada. Vasti can be Utkleshna, Doshahara, Samshamana depending upon the selected these type of Kalkas. Kalkas give thickness of Vasti Dravya, which in turn gives retention and elimination of malas. Very important, which in turn retention and elimination of malas. If the irritation is more, the thickness is more, there should be retention of the Vasti, and if the thickness is so low, there should be easily elimination of the Vasti. Liquid part of is the Kwadam. As earlier I told that the liquid part may be Kwadam, it can be maybe Mamstrasa, it can be Kshara, sorry, it can be Kshira, or it can be Dhanya Amla, it can be Amla Kanjiga, it can be Dedu Mastu, or anything like that. It maintains the volume of medication. Hypervolemic effect of Vasti or Vasti elimination. Vasti Nirgamanam is mainly due to the Kwadha part. It helps in spreading and cleansing of the Vasti. Next, coming to the Vasti. Vasti Dravya is over. Vasti has a prime function of colon cleansing. The colon cleansing has the effect on the whole body that compared to Srodho Shodhana. Now, colon cleansing will walk use Srodho Shodhana. Srodho Shodhana is very much important. Srodho Shodhana word is very much important while we explaining the action of Vasti. Action and the Samprapti Vikrana action of Vasti. The rationale for colon cleansing is the concept of auto-intoxication. A homogeneous mixture, that is the Vasti Dravya. We can see that one is hydrophilic, one is lipophilic. Lipophilic is Sneha and hydrophilic Kwada. Madhu is amphiphilic. A homogeneous mixture is required for the actual administration. A homogeneous mixture is required for the actual administration of Vasti. So Vasti Drava is a homogeneous mixture, so it is very necessary for this type of homogeneous mixture is necessary for the actual administration of Vasti. These ingredients are immiscible with each other. Mixtures thus acquire a physical state of emulsion. Sorry, speed is speed work. അറിയാതെ പറഞ്ഞു സ്പീഡിലായി പോകുന്നതാണ്. A homogeneous mixture is required for the actual administration of Vasti. So Makshim, Lavanam, Sneham, Kalkam, Kwadam is a homogeneous mixture. We get a homogeneous mixture if we mix in a proper time and proper condition. So mixture thus acquire a physical taste of emulsion. Then emulsion is a mixture of two or more immiscible liquids. So one liquid is dispersed in the other. And we can especially should be say that Sneha Paga is Madhyama Paga. Madhu is amphiphilic, lipophilic is Sneha, and Kwada is hydrophilic. These Vasti Dravya constitute a better absorption. അടുത്തയിലേക്ക് പോക്കോട്ടെ രമ്യ. ഹലോ ഹലോ അടുത്തയിലേക്ക് പോക്കോട്ടെ. Okay, അടുത്തയിലേക്ക് പോക്കോട്ടെ. Okay, next children, will you please get one paper and pen so that we can mark the anatomy and physiology. It is very important while analyzing the samprapti of
Samprapti, Vikhadana and action of Vasti. So, okay, Guda is one of the very important part. Nammal Gudathine kurichu chindikkumbol, nammal edu treatment eduthalum, അത് ഏതിലേക്കാണ് പ്രയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിലൊരു പിക്ചർ വേണം. ആ പിക്ചർ ഇല്ലാതെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും എഫക്റ്റ് കിട്ടുന്നതിനെ, കർമ്മഫലം കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവാതെ നോക്കരുത്. കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടായാൽ ഫസ്റ്റ് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പേടിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. പേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു കാരണവശാലും ആ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പിന്നെ രണ്ടാമത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഒരു പേടി വരും. അങ്ങനെ പേടി വേണ്ട. കംപ്ലീറ്റ് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റിലേക്ക് പോയാൽ മതി, അല്ലെ? നമ്മളിപ്പോ ഒരു ആഹാരം ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമല്ലേ ആഹാരം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പോവുള്ളൂ. അതേപോലെ തന്നെ വസ്തി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും കിടന്ന് മാക്ഷി ലവണ സ്നേഹം കൽക്കുംപാത എടുക്കാതെ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് കടത്താതെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ പോരരുത്. അപ്പോൾ ബുധത്തിനെ കുറിച്ചൊരു അനാറ്റമി അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, അതിന് ഇത്രയും ആക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്നറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വസ്തിയിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ Buddha is explaining. Buddha is one among the 15 Ashtamgas by Acharya Charaka. It has two parts. Mainly it has two parts. Buddha has two parts. One is Uttara Guda and Adhara Guda. Uttara Guda is the proximal part and Adhara Guda is the distal or terminal part. Chakrabarti, the commentator of Charaka, explained that Uttara Guda is the seat of fetal matter collection and Adhara Guda is the evacuator. Okay, Uttara Guda is the seat of fecal matter collection and Adhara Guda is the evacuator. It suggested that the extent of Uttara Guda lies up to pelvic colon and Adhara Guda is rectum and anus. Okay, confirmed. It is suggested that the extent of Uttara Guda lies up to pelvic colon and Adhara Guda is the rectum and the anus. Because as soon as the feces enters into the rectum, there is a desire to defecate. It is one of the pranayadana. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വസ്തി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സദ്യമർമ്മ സദ്യോ പ്രാണഹര മാംസമർമ്മ പ്രാണ ആയതനങ്ങളിൽ ഒന്നിലേക്കാണെന്നുള്ള ഒരു ബോധം നിങ്ങൾക്ക് വേണം. മർമ്മോ സദ്യോ പ്രാണഹര റിസൾട്ടിങ് ഇൻ ഡെത്ത് വെറൈറ്റി. Susra has described that Guda is a terminal portion of the Sthulandra and its physiological action is to excrete the feces and flatus. Susra has categorized it as the Bahi Srotas also. This is the picture of the rectum. Up to this area, your Vastnetra will be entered up to this area only. Recto-sigmoid junction is there. Third transverse fold is there, very much important. This is the main right, it's on right side, so it is very much important while the patient lying in the left lateral position. When patient lying in the right lateral position, this valve will be preventing while entering the Vastinetra. So third transverse fold is there. This is the ana canal, the entry of the Vastinetra. Next view, recto-sigmoid junction is there and this is the anus. Correct? Next, this is a Charaka divided the Guda into two parts, Uttara Guda and Adhara Guda. Chakrabarti, Uttara Guda is the place where Purisha is temporarily stored. Adhara Guda is the place where help to passing the Purisha. Okay, there is the Adhara Guda, this is the Uttara Guda. And this is a very much important or valued at a picture. This Dr. Sharavan eniki varshanana. This is very much important in the case of Vasti application. This is the Romanda. Students, please mark. This is the Romanda. This is the Romanda. This is the Guda Oshta. Guda Oshta, or lip of the Guda. This is the anal burst. Otherwise, it's known as the Guda Oshta. Difference of opinion is there by different acharyas. Anything. This can be acceptable diagram. This is Romanda. This is Guda Oshta. First valley is there, Samvarani. This is the first valley, Samvarani. Next is Visarjini. Third valley is Pravahini. These are the three valleys, very important valleys regarding the application of Vasti. This is Romanda, half angula. From there is Gudoshta. From Gudoshta to the first valley is there, Samvarani. Next is Visarjini. Next is Pravahini. These are the sigmoid colon. This is the okay. Next is the recto-sigmoid junction. Next is this word should be reminded. The recto-sigmoid junction. This is the anorectal ring. Internal anal sphincter. Columns of Moracne. Dentate line is there. Anal virgin. External anal sphincter is there. Okay. Understand? This is again. This is Romanda. This is Gudoshta. Samvarani, Visarjini, and Pravahani valley is there. Okay. Can we go to the next section? Oh, this picture must be drawn. Simply drawn. This is Adhara Guda, this is Uttara Guda, this is Thulandra, this is Pakwashya, this is Nabhi, Purisha Dharagala, Grahani and Pitta Dharagala. This should be well in your mind while explaining the action of Vasti.
The Pittadharagala, Amasya, Pakwasya, Amasya, Madhyagam, Pittadharagala. This is Pakwasya, this is Pittadharagala. Above this is Amasya, and between Pakwasya and Amasya, Pittadharagala is situated. From this area, up to between the Pakwasya and Pittadharagala, the Anna turns, the Pakwa Anna, Apakwa Anna turns to Pakwa Anna. This is Grahani, otherwise related to Kshudrantha, valve to alimentary canal. Kshudrantha behaves like it acts like a valve to the alimentary canal. From next to that is Purisha Dharagala. Undugam, otherwise known as Unduga. Main function of Unduga is Mala Vibhajana. Nabhi is there from just below the Purishadhara. Nabhi is there. Nabhi has, we know this is not 10, 24 Dhamanis is there. From 10 Urdhaga Dhamanis, 10 Adhoga Dhamanis, and 4 Tiryagada Dhamanis. Below the Nabhi, that is Pakwasya. This area is very much important, Pakwasya. In this area, our Vasti Dravya Adhisthana is there. Our Vasti Dravya Adhisthana is in Pakwasya. So, Pakwasya Nabherada. Pakwa Ahara from Grahani head. From this is the Pajana is take place in Grahani. Pakwa Ahara from Grahani is held in Pakwasya. We also known as Kadu Avastha Paga. Further Pajana to the Pinda by Drava Shosha. Kadu Avastha Paga take place in the Pakwasya. And there is one Srodhas is there. Purishava Srodhas is attached to the Pakwasya. Purishava Dve, Tayor Moolam Pakwasya Budascha. Ashtanga Sangram clearly explained that Pakwasya and the Stulantra are the Srodhas of the Purishava Srodhas there. So nearly related to Pakwasya, above Nabhi is there. Nabhi above Purishadhara is there. Grahani is there. Stulandra is there. Uttaraguda below Adharaguda is there. Uttaraguda's function is Purisham Avatishtade. Purisham Nishkamadi is Adharaguda. Is very much important. There's the incompetence of this valve, or otherwise Adharaguda capacity, incompetence, muscular capacity is very much important. That in the case of Matravasti or Snehavasti, that Kinjit Kalo Sido Yascha, Sa Purisho Nargachet. So Matravasti or Snehavasti or Anuvasnavasti will be the area of between the Stulandra and Adharaguda. So Belya property of the Grahani, Belya property of the Purishadharagala, Nabhi extra can be explained by means of this karma guna of these anatomical areas. So it is explained that Moolam Gudam, Parashara explained that in Guda, Moolam Gudam Sharirasya, Sirasya Pradishtida, Sarvam Shariram Rushnadi, Murthanam Yavadasrita, Murthavani Asraiche, ധാരാളം സിരകൾ ബുധത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവയാണ് പോഷണത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വസ്തിദ്രവ്യം കൊടുക്കുമ്പോൾ when we introduce വസ്തിദ്രവ്യ to this area, sira absorption also will be there. Very much important point about the Parashara. It is the continuation of Stulandra also. Purisham Avatishtade is the karma of Uttaraguda, and Purisham Nishkamadi is the duty of the Adharaguda. Purisha Vahe Dve, Tayor Moolam Pakwasya Budasha, Pakwasya Stulandram Sha, in the Purisha Vas Rodasne Kanam. E or picture and Ningada Manasin Poan Padilla, and Nalamako further, Idaleke Poan Petulu. Apart the Pakwashim to Praptasya, Shoshamanasya Vanina, Paripindida Pakwasya, Vayu Syat Kadu Bhavata, Charam Chikitsel Parana Grahanila, Ada Pakwashim to Praptasya, Annam, from Pittadharagala, Grahani, Purishava, Nabi, Pakwashim to Praptasya, Shoshamanasya Vanina, Paripindida Pakwasa, Vayu Syat Kadu Bhavataka. Alpamayu Agni, a small part of Agni is there in the Pakwasya. ആ പക്വാശയം കൊണ്ട് പരിശോഷണം, പക്വാശയത്തിൽ ആ അഗ്നി കൊണ്ട് പരിശോഷണം എന്നാണ് സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് വസ്തി ചെയ്യുമ്പോൾ വലിയൊരു അഗ്നിമാന്ദ്യത്തെ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യം ഇല്ല. Next part, Pakwashim tu Praptasya, Shoshamanasya Vanina, Paripindidasya Pakwasya, Vayusat Kadubhavada. A part of Jadragni, very important, a part in the concept of Matravasti or Snehavasti, a part of Jadragni is present in Pakwasya as Kadu Avastha Paga take place. The little Agni has only Shoshana property and avoids any complex digestion. I will a little bit explain the previous pathway. Annam Adana Karmam to Prana Koshtam Prakarshari, Tad Dravedir Anna Sanghadam, Snehena Mrudam Gadam, Samanena Avadhudo, Akni Rudarya Pavanotvaha, Kale Guttam Samam Samyat, Pajatyayu Riverde, Evam Rasam Malayanam, Amashesam Adastida, Pajat Tekna Redhas Talem, Odanayambu Tandula. Idana
മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ടുള്ള പ്രോസസ്സുകളൊക്കെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. Next about the Pakvasham, where our Vasti Dravya has an Adhisthana. Pakvasham Kadi can be considered as Sthana of Vada. Very important. Next, Abana is a regulator. Abana Vaya is the next component. Abana is a regulator of activities related with the autonomic regulation of voluntary motor system, sympathetic and parasympathetic division of visceral motor system. So, or Abana Vaya controls all motor and the motor and visceral or sympathetic or parasympathetic systems. Next, Purishaja Krimi. This is a hypothesis. Charaka is in Vimanasthana. It is similar to the explain that the microflora concept of intestine. Though the medicaments used in the Vasti, it can after colonic physiology, Vasti can counteract the factors responsible for causation of disease. It is similar to the Prakriti Vikhada of Krimi Chikitsa. With suitable combination of drug, Vasti can be useful in number of disorders. Purishaja Krimiye, Pakvashayathil Adhishthanamaയിരിക്കുന്ന Purishaja Krimiye, ഒരു മൈക്രോഫ്ലോറയോട് സങ്കല്പിച്ച് അത് നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ഗുണങ്ങളും തരുന്നുണ്ട്, ചിലത് നെഗറ്റീവ് ഗുണങ്ങളും. അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ഗുണങ്ങൾ തന്നെ ഫ്ലോറയെ നമ്മൾ എൻഹാൻസ് ചെയ്യുക, നെഗറ്റീവ് ഗുണങ്ങൾ തന്നെ ഫ്ലോറയെ നമ്മൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇത് വസ്തി കൊണ്ട് സാധിക്കും എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഹൈപ്പോതെസിസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് already നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Pakvasha is the chief organ of action of Vasti as Pakvasha is the Ashya. It is the organ for holding where the Drava can stay for some time. Vastina Dede, Vasti, കെട്ടി നിർത്തുക എന്നീ അർത്ഥങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് സാധ്യമാക്കണമെങ്കിൽ പക്വാശയം ഇല്ലാതെ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിങ്ങൾ വസ്തി ചെയ്യുമ്പോൾ പക്വാശയത്തിലാണ് എന്നൊരു ബോധം വേണം. Next, from to the next slide. Most complicated term in the action of Vasti is Vasti Virya. Susruta directly told that Susrutam Uttam. Susruta Uttam. Viryana Vasti Radate. Doshan Abada Mastagan. Pakvashesto Ambarago. Humer Arko Rasaniveva. Pakvashesto Ambarago. Viryana Vasti Radate. Clearly told that it is the Virya. Vasti Virya act all these areas. Next sloga, very much important sloga. Pakvashe Tadha Sronya. Nabhi Radashasa Sarvada. Samik Pranikido Vasti Staneshu Edeshu Tishtadi. Pakvashyat Vasti Viryam. Pakvashyat Vasti Viryam Kaihi Dosham Anusarpadi. Vrikshamule Nishiktanam Abana Viryam Ivadrubam. From the Pakvashyat Vasti Viryam Kaihi. From the Pakvashyat Vasti Virya spread to the full Deha via Kai. That is Srodhas. Pakvashyat Vasti Viryam വീര്യം ശക്തി പ്രഭാവം ഇത്യർത്ഥ. നിബന്ധ സംഗ്രഹത്തിൽ ദർഹണ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ വീര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീര്യം ശക്തിയാണ്, പ്രഭാവമാണ് ഇത്യർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എഗെയിൻ സുശ്രുതൻ പറയുകയാണ് എന്ത്? വീര്യേണ വസ്തി രാധത്തെ ദോഷാൻ ആപാദ മസ്തകം. അപ്പൊ വസ്തി, വീര്യം, പക്വാശ്യം മുതലായ ടേമുകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് പോകാൻ പാടില്ല. നെക്സ്റ്റ്, സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ പക്വാശയത്തിലുള്ള കോപങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഇത് റിലേറ്റഡ് ടു സമ്യക് ലക്ഷണം, അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. അക്യൂട്ട് സബ്-അക്യൂട്ട് വാതകോപ ഇൻ പക്വാശയം, ശൂല, ആനാഹം, ആന്ത്രഗുജം, മലരോധം. ക്രോണിക് വാതകോപ ഇൻ പക്വാശയം, പ്രൊഫൗണ്ട് അപാന വൈഗുണ്യത്തിൽ നമുക്ക് അർഷ, സശ്മിരി, വൃദ്ധി, തൃകപൃഷ്ഠ, കടീഗ്രഹം എന്നിവ കിട്ടും. ഇത് പ്രത്യേകം പറയാൻ കാരണം ഈ ടേംസ് എല്ലാം നമുക്ക് ഇനി അങ്ങോട്ട് വരുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ഇനി പൂർവ്വകർമ്മ, ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് പൂർവ്വകർമ്മ. അപ്പൊ സ്ഥാനിക പൂർവ്വകർമ്മമേ നമ്മൾ വസ്തിക്ക് തൊട്ട് മുമ്പേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഒരു പൂർവ്വമായിട്ട് വമന വിരേചന അത് ആസ്ഥാവനീയ മാധുരം സ്നേഹസ്ഥേതോപന്നം. അപ്പോ ആ ഇമ്മീഡിയറ്റ് പൂർവ്വകർമ്മം only discussing here. Only that is Abhyanga and Nadi Sweda. Abhyanga, main seat of Vada is back. So Abhyanga is beneficial for Vada Vikara so that Vada can flow in its normal direction. Skrodamshu abhiviliyade, khani mardavam. It increases the secretion of heated shleshma throughout the channel. You can do Abhyanga or any type of snigdha karmas, and you can select suitable oil, taila, krida, vasa, maja or anything like that for Abhyanga. Next, previously I forgot told that in Makshin Lavana Sneham Kalkam Kodam, in Sneha Kalpana, we can use Chaturvida Sneha, Sarpar, Majja, Vasa, Taila. Any Sneha you can select, but Murchana should be done. Some of the in some of the Vyakyanas it is told that Vasti is Majja Vivarja. Majja is not indicated for Sneha Vasti or anything like it, but we can use Sneha Kalpana like Majja Sneha, etc. We are explained in the Patantraka Chikitsa like that, Mahasneha like that. In that Sarpar, Majja, Vasa, Thailam, etc. are processed and included, so it can be selected. But in some Vyakhana, some chapters of Charaka Samhita, Siddhisthanam, it is clearly indicated that Vasti Majja Vivarjita.
So I'll explain later. Ada Asthavaniya Madhuram Sneha Svedovanam. Sveda karma is mainly used to transport the dosha from Shakha to Koshta. As Purva karma of Shodhana Panchakarma. The Shodhana of the dosha is possible only when dosha is in the Koshta in abundance. അപ്പോൾ സ്ഥാനികമായ സ്നേഹസ്വേദനം പറയുമ്പോൾ പണ്ട് കാലത്ത് വൈദ്യന്മാർ നിങ്ങൾ കഷായം വസ്തിക്ക് മാക്ഷനിലുള്ള സ്നേഹം കലക്കം ക്വാദം ഉണ്ടാക്കുമല്ലോ. ആ ക്വാദം തിളപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരു നാളീസ്വേദ അപ്പാറ്റസ് പോലെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ആ ക്വാദത്തിന്റെ സ്വേദം കൊണ്ട് ആവി കൊണ്ട് സ്വേദിപ്പിക്കുന്ന നാളീസ്വേദം ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു. നെക്സ്റ്റ് പൊസിഷൻ വാമാശ്രയി ഗ്രഹണി ഗുദേശം. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആ വലിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു. എഗെയിൻ അത് പറയുകയാണ്, ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയതുകൊണ്ടാണ്, നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് തെറ്റുകൾ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പറയുന്നത്. രോമാദം ഗുദോഷ്ടം സംവരണി വിസർജൻ പ്രവാഹിനി. ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ലെഫ്റ്റ് ലാറ്ററൽ പൊസിഷൻ. വാമാശ്രയി ഗ്രഹണി ഗുദേശ പാർശ്വ സംശയോ സുഗോപലബ്ധി ലീയതേ എവം വലേശ്ച തസ്മാത് സ്വയം ശയനോ അർഹതി ഹസ്വസ്തിദാനം. അതായത് as the grahani, organ of assimilation, നമ്മൾ already picture grahani ഉണ്ട്. Duodenum, upper part of small intestine വരെ വരും, and guda are located in the left side of the body. Administration of Vasti Dravya while the patient is lying. Administration of Vasti Dravya while the patient is lying in his left side endos pleasant benefits and also keep the valayas, mucosal folds submerged into the surrounding musculature. Hence, Vasti should be administered when the patient is lying only in the left lateral position. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതിപ്പം കോളനോസ്കോപ്പി ആണ്, അതുപോലെ സിഗ്മോയിഡോസ്കോപ്പി ചെയ്തോട്ടെ, ഏത് രീതിയിലായിക്കോട്ടെ, എല്ലാ പ്രൊസീജിയേഴ്സിലും അബ്ഡോമന്റെ വ്യൂവിന് എന്തിനായിക്കോട്ടെ, നമ്മുടെ വസ്തിയിലായിക്കോട്ടെ, നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ലാറ്ററൽ പൊസിഷൻ അല്ലാത്തൊരു പൊസിഷൻ we didn't adopt any other position than left lateral position. This is the colonoscopic procedure picture. Next again, Adaraguda, Uttaragudam, Stulandram, Pakwasham, our area. Nabhi is there, Tiragada Sira is there for absorption, Virya is getting there, Purishadara Kala is there, Grahani is there, Pittadhara Kala is there. Vasti Dravya reaches Grahani. This is our Grahani. Vasti Dravya reaches the Grahani as Grahani and Guda are present on the same side. This, I am explaining the position of the lying position of the Vasti karma. Permanent mucosal folds can be correlated to valayas, among which third folds, which is prominent and constant, lie in the right lateral part of the rectum. That we can see. This is the third part. Third fold causes resistance when Vasti administered in the right lateral position, and if the same is tried forcefully, it may even injure the third rectal fold, leading to rectal incontinence, some of the late complication of our Vastis. As the permanent mucosal folds are less prominent in the left lateral side of rectum, we may consider it as the lee and the submerged. The valleys will be submerged of the valleys mucosal folds. It is very easily to administer the Vasti netra, and we should be able to prevent the further complications like erosions, rupture, etc. like that. Next, so Chakrabani has clearly mentioned that in this position, Vasti Dravyas reaches the Grahani, our Grahani. The promotion of Jadarakni present in the Grahani by Vasti can be explained by this phenomena. Next, very important part. Anyetu Trimshat Matra Peedanamahu. Peedana kalam is there. The etra samayam kondana ningal Vasti Dravyam nammade Uttaragudam, Adharagudam, Uttaragudam, Pakwashyathilekku ettikka. That force is very much important. The force mainly depend upon the length of the pipe. This is the formula for the force. Actually, Acharya clearly told Trimshat Matra, that is about 30 to 35 seconds for 1.5 ml, 1 to 1.5 ml of drava in this Vasti Pudaga, in this Vasti Netra. So force is very much important. The force will be, if the area of this opening is a little bit large, the force will be great and they will causes the rupture of the abdomen or like that. Rupture will be there. So force is very much important. Force can be calculated by length of the pipe. You should know the length of the pipe. Length means the length of the karnika. Area of the pipe, the surface area, the upper surface area and the lower surface area of the pipe is very much important. Density of water is we taken. Density is this. Density of area of pipe and the area. So pressure is equal to length into density into G. G is equal to 9.8. That is already given. So we will take the weight, not volume. So this Anyetu Trimshat Matra Peedana Kalamahu. Otherwise, our Vasti, our soft
you should see when we apply too much force to this area, too much force, there will be rupture or soreness onto this area will happen. So you should calculate the force actually according to the amount, and also you should calculate the Vasti Drava amount and force also. And you should clearly examine the Vasti Netra also. There should not be any rupture on this area or anything like that. It will cause a sore in the rectum or anal area. Next, how much time taken for the elimination, that Vidyapeedham. So usually Asthavana Vasti nearly 30.67 seconds is taken. This is in the enema pot. This is enema pot. This is in the Pudaga pot. The pressure is very important for reach the Vasti Drevya in the Pakvashya, so that it can stay for some time, and appropriate dissociation of the medicaments and the absorption or the action of the virya should be done in proper time or anything like that. Anuvasana Vasti administration time is 17.9 second and 10.6 seconds. Sorry, 10.6. This is Anuvasana Vasti administration time. The volume should be very much less compared that of the Anuvasana, Asthavana. So probably the time also will be very less. The Pradhana Karma, administration of Vasti Drevya by Vasti Netra. Okay, Netra penetrates up to Pravahini and Visarjini. Okay, you ningada manasile Pravahini Visarjini undallo, up to Pravahini and Visarjini. When pressure is applied to Vasti Drevya, get pushed further into Andhra or transfers whole Andhra and reaches the Pakvashya. Okay, Pakvashyathil അടുത്ത ആശയം നമുക്കറിയാം, വാതാശയം, പിത്താശയം, ശ്ലേഷ്മാശയം, രക്താശയം, ആമാശയം, പക്വാശയം, മൂത്രാശയം എക്സെട്ര. ആശയത്തെ കുറിച്ചൊരു ധാരണ വെക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം, കാരണം ഇതിന് മുകളിലും സൈഡിലും അപ്പുറത്തുപുറത്തേക്കാണ് ആശയങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത്, മറന്നു പോകാൻ പാടില്ല. ആശയം അധിഷ്ഠാനം, ആശയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധിഷ്ഠാനമാണ്. പിത്താശയ അധ പക്വാശയം, ക്ലിയർ ആയി. പിത്താശയത്തിന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, പിത്താശയത്തിന് അധമാണ് പക്വാശയം. തസ്യ ഏകദേശം വിഭക്ത മലാധാരം ഉണ്ടുകോ വിധീയതേ, മലത്തിന് വിഭക്തം ചെയ്യുന്നത് ഉണ്ടുകമാണ്. അത് ഉണ്ടുക പക്വാശയോ ഭിന്ന ഇത്തർത്ഥം. അത് ഉണ്ടുകവും പക്വാശയും ഒന്ന് തന്നെ അല്ല. Next mode of action of Vasti, very much important. Virya of Vasti Ausha reaches all over the body through the srotas in the same way as the water pour at the root of the plant reaches up to the leaves. Virya of Vasti reaches Apana Vayu, very much important. Apana Vayu, and nourishes it, then acts on the Samana Vayu. After nourishing Samana Vayu, it nourishes Vyana Vayu. Thereafter acting on Udana Vayu and Prana Vayu and nourishes them. So Sudha has stated that the action of Vasti is mainly due to Virya, specific action of property. He further elaborates that the drugs used in Vasti Karma will however spread in the body from Pakvashya due to their Virya through appropriate channels in the same way as water sprinkled at the root of the tree. The Hello? 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 Welcome. Okay, thanks. The Aushadha Virya from Pakvashya transfers directly to Apana, Apana to Samana, Samana gives to Vyana and Prana. The Virya helps to acquire Prakrita Avastha or equilibrium to the Panchavayas. Very important. Inippo endana Virya ennullana. Delhana clarifies that Virya refers to Snehadi Gunas. Virya is the inherent power of the Vasti. Next is the two factors resulting in Vada Vradis, Dhatu Kshaya and Marga Avarana, that is Srodha Rodha. Niruva Vasti is the only one made. Niruva Vasti is the only one made which removes Kapha Pitta from the site of Vada. So for removal of Srodha Rodha, Niruha for Vada Haratva in Srodha show the environment, and for counteracting the Rukshata after Niruva Snehavasti. Very important point. നമ്മൾ പറയുന്ന വാദോൽബണേഷു ദോഷേഷു വാദേവ വസ്തിരിഷ്യതേ, വാദോൽബണേഷു ദോഷേഷു പ്ലസ് വാദേവ വസ്തിരിഷ്യതേ. അപ്പൊ കേവല വാദു ഈക്വൽ ടു വസ്തി. വാദോൽബണേഷു ദോഷേഷു മീൻസ് there is pitta and kapha predominance can be in the pakvashya. Clear? Predominance can be in pakvashya. So it is clearly that
Vadolbaneshu means Vadolbane Pittam, Vadolbana Pakvashya. So when we administer Vasti, Kashaya, Niruha Vasti, Yoga Vasti protocol, first Vasti will pacify Vada in the Pakvashya. Second Vasti will pacify Pitta in the Pakvashya. Third Vasti will pacify Kapha in the Pakvashya. So that proper elimination of the dosha in the Pakvashya will happen. Then only Vasti Virya will helps in the Anulomanatham of Apana, Samana, Vyana, Udana, Prana, etc. So proper elimination of Kapha Pitta from Pakvasya is necessary for the Sammik Siddhi of Niruddha Vasti. Clear? Vasti enters Pakvasya, removing the Pragupita Vada from the food. Vasti enters Pakvasya. So Pakvasya should be well cleared after the Vasti. The term Virya may be the equivalent to the potency. The characteristic of the Virya is Vira, characterized by the karma. It's a drug action. Not only Rasa, Guna, Virya, Vipaga, Prabha or anything like that. It is the very Virya may. It is also considered as one of the in the drugs similar to Rasa, Guna, Vipaga and Prabhava. It can be anything. It is a resultant performance of the drug. The property or unit of the drug which act as an initiative and potential power of achieving a desired effect in the body is its potency. The Virya does not just stand for any one entity, instead symbolizes the initiative force present in the totality of Dravya. അപ്പോൾ വീര്യം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ അതിമാനുഷികമായി ഒരു കാര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത്. വീര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡ്രഗിന്റെ പൊട്ടൻസി തന്നെയാണ് വീര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ കണക്കാക്കേണ്ടത്. വീര്യമാണ് എന്നുള്ളൊരു ബോധം. Next is Shakti energy. It is a physical as well as biochemical energy in the drug. Physical energy that is single volume or medium act. It is a biochemical energy. Product is the drug responsible for the action of the drug and its effectiveness in the body. Next, മൂന്ന് ദോഷത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പക്വാശയത്തിൽ ഏറ്റവും താഴെ വാദമുണ്ട്, അതിന് മുകളിൽ കഫം. പക്വാശയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് ക്ലിയർ ചെയ്താൽ അവാന് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആ ഫ്ലോ ചാർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, അത് മനസ്സിൽ വെച്ച് വേണം ചെയ്യണം. വാദോൽബണേഷു ദോഷേഷു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്വാശയം വേണം. By reaching up to umbilical region, sacroiliac region, flanks and hypochondral region, churns of the fecal and morbid matter present there, and at the same time by spreading its unctuous effect in the whole body draws the fecal and morbid matter. This is the action of the first Niruha Vasti. Already പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഫസ്റ്റ് നിരൂഹ വസ്തിയുടെ ആക്ഷൻ എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ നാഭി അത് വസ്തി ദ്രവ്യം പക്വാശയത്തിൽ നമ്മളവിടെ ചെന്നു. നാഭി പ്രദേശം കടിഞ്ച ഗദ്വ കുക്ഷി സമാലോടെ പുനശ്ച പൃഷ്ഠം സംസ്ഥിയാനം ശിഥിലാംശ കൃത്വ ദോഷം പുരീഷം ഗ്രഥിതം വിമധ്യ സുസക്ത വേഗസ പുരീഷ ദോഷ പ്രത്യേകതോ വസ്തി രീതി പ്രശസ്ത. കൃത്യമായ രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്ത ആയിട്ടുള്ള വസ്തി കൊണ്ട് ആദ്യത്തെ വസ്തി കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ കിട്ടുന്നു. ഈ പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങൾ ചരകത്തിൽ പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങൾ കിട്ടുന്നു. If the doses are in excess quantity, we need to repeat niruha again, judging on the basis of patient symptoms. ഇത് second niruha ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതന്നെ. Second niruha again does the same action. This time action on pitta dosha depending on vada and pakvashya. Okay, clear? Just as blowing of air propels fire upwards, in the same way vayu throws virya to pitta and kapha in the pakvashya, thus pulling them out. The third niruha, if given, expels out morbid kapha in pakvashya depending on the vada. Thus the drug combination you can be adjusted. Thus the excess pitta and kapha doshas which are more from their own abode to pakvashya get restored, thrown out to the given continuous 3 niruha vasti. ഈ 3 നിരൂഹ വസ്തി ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് പക്വാശയ ശോധനം കിട്ടുള്ളൂ. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം. നേരത്തെ പറഞ്ഞു പക്വാശയ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ വാദ. വാദത്തിന്റെ ഡയമെൻഷൻ അനുസരിച്ച് വേണം നിങ്ങൾ അത് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട്. Okay. Next is once all the pakvashya doshas get cleared, vayu attain normalcy. Get attains. Thus it is clear that vasti is not given merely to draw out the impacted feces from the colon, but it is one of the roots of the drug administration for the systemic therapy of many diseases also. Very important point. It is not just merely the drawn out the impacted feces from the colon or pakvashya dosha niranam, but it is one of the roots for the drug administration for the systemic therapy for many diseases also. It is the root of the drug administration. For example, നിങ്ങൾക്ക് knee joint ആണ് ബുദ്ധിമുട്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഏറ്റവും നിയറസ്റ്റ് ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വസ്തി തന്നെയാണ്. knee joint ആണ് അഫക്റ്റഡ് എങ്കിൽ റെക്ടം കോളൻ ഒക്കെ നിയർ ബൈ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വസ്തി തന്നെയാണ്. പചനത്തെ ഭയങ്കരമായി അഫക്റ്റഡ് ആക്കാത്തതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈസിലി അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും.
That is the reason why Vasti alone has been unanimously placed a half treatment of the disease. Apanavada is normalized. Our next die Apanavada. From Apana to Samana Vayu, it gets translated to Vyanavada. Vada translated the action of enema sideways, Apanavada downwards, and Pranavada upwards already. നമ്മൾ അർഷസിന്റെ സംപ്രാപ്തി നോക്കിയ റിവേഴ്സ് ആയിട്ട് ആലോചിച്ചാൽ മതി. Upward through their own channels, just as the canal transport water to the fields. Thus, these vayus getting satisfied became normal and helps to remain health. പഞ്ചവായുക്കളുടെയും അനുലോമനത്വം അല്ലെങ്കിൽ അത് സ്വസ്ഥാനത്ത് അതിന്റെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ള വസ്തിയുടെ ഒരു ഗുണമാണ്. അപ്പൊ വസ്തി കാർമുകിത വീര്യം നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത പോലെ ഓൾറെഡി വീര്യം നാഭിയിൽ എത്തുന്നു, അപാനവായുവിന്റെ തൃപ്തി ഉണ്ടാകുന്നു, ഉദാനവായു വ്യാനം സമാനം, പ്രാണവായു നോർമൽസി ഓഫ് പിത്ത ആൻഡ് കഫ ശരീര പോഷണത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഇത് ഇച്ചിരി ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇതാണ്. ഇത് കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് രമ്യ ഡോക്ടർക്ക് ഞാൻ അയച്ചു കൊടുക്കാം. എന്റെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് വളരെ മോശമാണ്, എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് കിട്ടാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ഇതെന്റെ വസ്തി നേത്രം. ദിസ് ഈസ് അവർ മൈ വസ്തി പുടകാൻ വസ്തി നേത്ര. വസ്തി നേത്ര എൻറ്റർ ബിറ്റ്വീൻ, ഇറ്റ് ഈസ് 3 angular. This is Karnika and it can enter only up to 3 angular. From there it lies between Pravahini and Visarjini. Very important, Pravahini and Visarjini. Vasti netra will enter up to only Pravahini, between the Pravahini and Visarjini. Pravahini Visarjini ഇടയിൽ തന്നെയായിരിക്കും വസ്തി നേത്ര എൻറ്റർ ചെയ്യുക, 3 angular മാക്സിമം. അപ്പോൾ ഈ പ്രവാഹണിയുടെ ഗുണനത്തത്ര മലപ്രവാഹണ അന്ത അന്തരേ സ്ഥിത വലി പ്രവാഹണി, ഇതിന്റെ പ്രവാഹണി സ്ട്രെയിനിങ്ങിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സോ വെൻ ഇഞ്ചുറി ടു പ്രവാഹണി, there is any injury to pravani, it will lead to fecal incontinence. So should be lying position should be very we should be sure that it should be in the left lateral position only. madhya sthita vali malasya pravahado vanir Visarjini. Expel feces. Visarjini, already we told that Visarjini has the function of expelling feces. Budasya bahya sthita malasya samvarnat is samvarani. Okay. In a very important point, Vamasrahi Grahani Gudecha already told, this valley is like Shangavartha Nibhaschabi. Ubari Sthida. Ubari Sthida valley. Valley വളരെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടല്ല ഇരിക്കുന്നത്, ഫോൾഡ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഉപരി സ്ഥിതമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ വസ്തി നേത്രം ആചാര്യൻ ഗോപുച്ഛാകാരമായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഉപരി സ്ഥിതമായതുകൊണ്ട് എളുപ്പം ഫോൾഡ് ആണ്. നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് എൻട്രി ഒന്നും അതിലേക്കില്ല, ഫോൾഡിങ് ആണ് നിറയെ കോളനും റെക്ടവും ഒക്കെ തന്നെ. അപ്പം ഡയറക്റ്റ്ലി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ആ ഒരു എൻട്രിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഗോപുച്ഛാരകാരമായിട്ട് നമ്മുടെ വസ്തി നേത്രം ആചാരം ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് പോലുള്ളത്. സോ ഗജതാലുനിപ്പം റെഡിഷ് കളർ ആയിരിക്കും എന്ത് ഈ വലികൾക്കെല്ലാം തന്നെ. സദ്യോ പ്രാണാഹാര മർമ്മമാണ്. ഭൂദോഷം നമ്മൾ ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. നാഭി പ്രദേശം കടിവാർഷികത്വം വീര്യം ഇവിടെ എത്തി. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇത് നമ്മുടെ പക്വാശയമാണ്. പക്വാശയമായിട്ട് നിങ്ങൾ അസ്യൂം ചെയ്യുക. അപ്പൊ അതിൽ സെക്കൻഡ് വസ്തി നമ്മളെ പിത്തത്തിന്റെ ശോധനത്തെ ഉണ്ടാക്കും. അത് തേർഡ് വസ്തി ആവട്ടെ കഫത്തിന്റെ ശോധനത്തെ ഉണ്ടാക്കും. അപാനനെ അനുലോമിപ്പിക്കുന്നു, സമാനെ അനുലോമിക്കുന്നു, വ്യാനൻ ഉദാനം പ്രാണനെ അനുലോമിച്ചതിന് ശേഷമാണ് അടുത്ത ഇതിലേക്ക് വരുന്നത്. ഓക്കെ ഇതൊന്ന് നിങ്ങൾ ഈ പിക്ചർ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം, വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. പിത്തം വാ കഫപിത്തം വാ പക്വാശയ ഗതം ഹരേതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പോ അതിനുശേഷം നമ്മൾ അപാനന്റെ നോർമൽസി വരുമ്പോൾ, അപാനൻ ഇത് നമ്മൾ തേർഡ് വസ്തി, ഇത് പക്വാശയ ശോധന ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു. അപാനന്റെ നോർമൽസി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വിട്ട് ശ്ലേഷ്മ പിത്ത അനിലം മൂത്രകർഷി ധാർട്യവ ശുക്രബല പ്രദർശ, ഇത്രയും ഒരു ഫംഗ്ഷൻസ് നമുക്ക് കിട്ടും. ഇത് നിങ്ങൾ സമ്യക് ലക്ഷണത്തിൽ നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. നെക്സ്റ്റ് അടുത്തത് വരുമ്പോൾ എത്ര ഔഷധ വീര്യം ഈ തദപാനേന വായന, അത് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്ത സമാനനിലേക്ക് പോവുകയാണ്. നെക്സ്റ്റ് സമാനവാദത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പൊ thus when സമാനവായു attains normalcy, it corrects disorders like ആത്മാവനെ വിക്രതിതെ പുരുഷേ ശൂലേച ഭക്താഭിനന്ദനെ ചാവം പ്രകാരശ്ച ഭവതി കുക്ഷയെ ചാമയാസ്തു. കുക്ഷിയിലുള്ള ആമയങ്ങളിലേക്ക് ഒരു ശമനം നമുക്ക് സമാനവായുവിൽ കിട്ടും. നെക്സ്റ്റ് വ്യാനവായുവിന്റെ ശമനത്വം കിട്ടുമ്പോൾ വ്യാനവായു ട്രാൻസ്മിറ്റ് ദ ഫ്രം സമാനവായു ഗെറ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ടു സമാനനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വ്യാനവായുവിലേക്കാണ് ട്രാൻസ്മിഷൻ കിട്ടുക. എന്തിന്റെ ട്രാൻസ്മിഷൻ? വീര്യം അതാ വസ്തിയുടെ ഗുണം. അത് ട്രാൻസ്മിഷൻ വ്യാനവായു ട്രാൻസ്മിറ്റ് ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് എനിമ സൈഡ്വേസ്, അപാനവാദ ഡൗൺവേർഡ്സ്, പ്രാണവാദ അപ്വേർഡ്സ് ത്രൂ ദെയർ ഓൺ ചാനൽസ് ജസ്റ്റ് ആസ് കനാൽ ട്രാൻസ്ഫർ വാട്ടർ ടു ദ ഫീൽഡ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. വ്യാനവായുവിന്റെ ഒരു സമാവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ബാലവൃദ്ധ വയസ്ഥാനം ക്ഷിപ്ര ഊർജ്ജസ്കരം പരം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. വ്യാനവായുവിന്റെ കറക്ഷൻ കിട്ടുമ്പോൾ ഈ ഏജിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഊർജ്ജസ്കരം വരുന്നതായിട്ട് ആ വസ്തിയുടെ ടൈമിൽ നമുക്ക് കിട്ടും. ഉദാനവായുവിന്റെ നോർമലൈസിങ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ, ഉദാനവായു വയസ്ഥാപയിത്വ സുഖായു ബലാഗ്നിമേധ സ്വരവർണ്ണകർ, ഇത് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉദാനവായുവിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ വരെ എത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു വസ്തി നിങ്ങൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യണമെന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. നെക്സ്റ്റ് പ്രാണവായുവിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ പ്രാണവായു ആ കേശ നഖാഗ്രം, കാർഷിക സംഹിതയിൽ പറയുന്നത് ആ കേശ നഖാഗ്രേഭ്യോ വസ്തു ബ്രഹ്മേതേ നരൻ, അടി മുതൽ മുടി വരെ നമുക്ക്
ഒരു പ്രാണവായുവിന്റെ ശോധനം അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ആ ഒരു കർമ്മത്തിന്റെ വൈശിഷ്ട്യത്തിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കും എന്നാണ് ആചാര്യൻ പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് നമ്മൾ വീര്യത്തിന് പറഞ്ഞു. വീര്യത്തിന്റെ അസസ്മെന്റ് 2 തരത്തിലാണ് പറഞ്ഞത്. മുകളിൽ കാണാൻ പറ്റും തോന്നുന്നു. വീര്യം നാഭിയിൽ എത്തുമ്പോൾ, നാഭിയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തിര്യഗത സിരകളുണ്ട്, ഊർധ്വഗാമികളായിട്ടുള്ള സിരകളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. തിര്യഗതം ഊർധ്വഗാമികളായിട്ടുള്ള 2 സിരകളുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. 2 ടൈപ്പ് സിരകളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ തിര്യഗത സിരകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തിര്യഗത സിരകളിലേക്ക് ഈ വീര്യം മുകളിലേക്ക് എന്ന അബ്സോർഷൻ കൊടുത്ത് തിര്യഗത സിര തർപ്പണം, രസധാതു, ഉത്തരോത്തരധാതം എല്ലാ ധാതുവിലേക്കുള്ള തർപ്പണമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പം വീര്യം 2 തരത്തിലാണ് നമ്മൾ അസസ് ചെയ്യുന്നത്. വീര്യം ക്യാൻ ബി അസസ് ബൈ 2 ways, നിപാത ആൻഡ് അഭിധാവ. നിപാത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഡൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു റിസൾട്ട് ആണ്. പെട്ടെന്ന് അതിനെ ഒന്ന് ടച്ച് ആകുമ്പോൾ ഒരു റിസൾട്ട്, അത് താൽക്കാലികമാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും. അഭിതാപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഡിലേഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. അതായത് ഊർധ്വഗാമിയായിട്ടുള്ള സിരകളിൽ കൂടി പോയി ഹൃദയത്തിലെത്തുന്നു. വീര്യത്തിന്റെ ഈ പ്രഭാവം പറഞ്ഞ ഗുണങ്ങൾ, വസ്തിയുടെ ഗുണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വേരിയസ് ബ്രാഞ്ചസിലൂടെ വ്യാനവാദ സഹായത്തോടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പൈഫ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ശരീരം മൊത്തം സഞ്ചരിക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വസ്തി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അഷ്ടാംഗ സംഗ്രഹത്തിൽ പറയുന്നു, ഏവം വാദേ സിരാവിശ്യ ബപുർ വസ്തി സുയോജിത വ്യാപ്നുൽ പ്രസഭം ഹന്തി സ കൃഷ്ണാനഭി യക്ഷ്മണ. ഏവം സുയോജിത വസ്തി, ഇപ്രകാരം വഴി പോലെ ചെയ്യപ്പെട്ട വസ്തി വാദങ്ങളിലൂടെയും സിരകളിലൂടെയും ദേഹത്തിലെങ്ങും വ്യാപിച്ച് ഏറ്റവും കൃത്യസാധ്യങ്ങളായ രോഗങ്ങളെ കൂടെ ശമിപ്പിക്കുന്നു. അഷ്ടാംഗ സംഗ്രഹം ഇങ്ങനൊരു കാര്യം വരുന്നത്. അപ്പൊ അനാറ്റമി ഏകദേശം നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് കിട്ടിയെന്ന് കരുതാം. ഇത് മനസ്സിൽ നിന്ന് പോവരുത്. വസ്തിയുടെ അനാറ്റമിയാണ് വെൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആചാര്യൻ. നെക്സ്റ്റ് അഷ്ടാംഗ സംഗ്രഹം വസ്തി വിധിയിൽ പറയുന്നു. ഇത്രയും നമ്മൾ ഏകദേശം ഇതിന്റെ സംപ്രാപ്തി വിഘടനം എങ്ങനെയാന്ന് മനസ്സിലാക്കി. അൻലോഹി ദോഷാണം നേത സർവശരീര ചേഷ്ടൈക കാരണം പഞ്ചാത്മകതയ അംഗപ്രത്യംഗ വ്യാപി വിധാത വിവിധ ബാഹ്യ ആധ്യാത്മിക ഭാവാനം സർവസ്ഥിതി പ്രളയാനം ഹേതു. ഇത് പറയാൻ സാധ്യത കാരണം നമ്മൾ രോഗമാർഗം, ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് വസ്തി ഇൻ രോഗമാർഗം പറയാനായിട്ടാണ് സർവസ്ഥിതി പ്രളയാനം ഹേതു മാർഗത്രയ ജാനാമതി രോഗാണാം വിധി എന്ന് പറയുന്നത്. അന്തർമാർഗജാനം മധ്യമ മാർഗജാനം ഹേതു എന്ന് പ്രത്യേകം പറയുന്നു. വസ്തി സ്പെഷ്യലി ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ഫോർ അന്തർമാർഗജാനം മധ്യമ സ്പെഷ്യലി ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ഫോർ ദ മധ്യമ മധ്യമ രോഗമാർഗങ്ങളിലാണ് വസ്തി ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. 3 തരം രോഗമാർഗമുണ്ട്. ത്രേശ രോഗാണ മാർഗ, ബാഹ്യ മധ്യ ആഭ്യന്തര. അതിൽ പറയുന്നതിൽ മധ്യമ രോഗമാർഗങ്ങളിൽ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തത്ര മധ്യോ മൂർധ ഹൃദയ വസ്ത്യാദിനി മർമാണി അസ്ഥി സന്ദേഹ. മർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഓൾ മർമാസ് ആർ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ മധ്യമ രോഗമാർഗ. തത്രോപ നിബദ്ധാശ സ്നായസ്ഥിര കണ്ഠരാദയ തദാസയ പക്ഷവത ഗ്രഹ അപദാനക അർദ്ധിത രാജേഷ്മ അസ്ഥി സന്ധിശൂല ഗുദഭ്രംശാദയോ മൂർധാദി രോഗാശ. So Vasti is specifically indicated for these all vyadis and specially indicated for madhyama roga marga. Next is anuvasana. അനുവസനം വാ ദീയതേ ഇത് അനുവാസനം. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡൺ ഡെയിലി. ദിവസവും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അനുവസനം അഭി ന ദൂഷ്യാത് അനുവാസനം അഭിവാദേതേ ഇത് അനുവസനബി. ഡെയിലി അനുവാസനം ഡെയിലി നമ്മൾ അന്നത്തിനോട് കൂടി സംഭവമായിട്ടിരുന്നാലും അനുവാസനം യാതൊരുവിധ ദൂഷ്യത്തെയും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. യാതൊന്നുകൊണ്ടാവട്ടെ ആഹാരത്തിന് തൊട്ടു പിന്നാലെ ഇരുന്നിട്ടും ദുഷിക്കുന്നില്ല. ദിവസം തോറും നൽകപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് അതിനെ അനുവാസനം എന്ന് പറയുന്നു. അനുവാസനം നമ്മൾ പക്വാശത്തിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. പക്വാശം നമ്മുടെ ഉത്തരഗുദം അധരഗുദം ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. കിഞ്ചിത് കാലോ സ്ഥിതോ യശ്ച സ പുരുഷോ നിർഗജെ സ അൻലോമ അൻല തത് സിദ്ധം അനുവാസനം. ഇതാണ് അനുവാസനത്തിന്റെ സമ്യക് ലക്ഷണമായിട്ട് ആചാര്യം പറയുന്നത്. അപ്പോ അനുവാസനം when we think about the അനുവാസനം, സ്പീഡ് കൂടുതലാണ്. Many students are from outside Kerala, so they cannot follow Malayalam. Okay. When we do anuvasana, Anuvasana abhivana dushyat anuvasana abhivadede anuvasana. The samyak lashna of anuvasana is explained like this, that kinjit kalo sthido yascha. Some sort of time should be retained. The anuvasana thaila should be retained in the pakwashe and this uttaraguda and adharaguda. So it is necessary, very necessary for that, for staying like that. Saburishwa nirgajet. It should be evacuated along with the fecal matter. So samyak lashna is very much important while assessing the anuvasana. The anuvasana samyak guna is explained like that. Thaila acts by the properties of unctuousness, heaviness and heating property, counteracts the rukshatva, lagutha and gunas of vada. This picture respectively, and it instantaneously produces clarity of mind and promotes energy, strength and complexion and agni. Just as a tree integrated with water at the root
water at the root, produces blue leaves, became beautiful with tender leaves, and during the course of time grows to produce flower and food. So Anuvasana Guna is well explained that Tarpanam, Pushyadi, extra like that. Charaka state that Anuvasana Vasti, when given, nourishes all the channels after reaching the Navi. Our Navi Tidegada Sira, just remind about that, reaching the Navi, main seat of Sira and Dhamini. Anuvasana Vasti causing Shodhana of Pakvashegada, very important point. Our sir always, Vinod sir always told that Anuvasana Vasti has Shodhana effect. He explained that the Pakvashegada Vadasya Purishasya Nargarnartham. The Pakvashegada, sorry, Purishasya Vadasya Nargarnartham Shodhana Sapnam Labhate. Anuvasana Vasti causing Shodhana of Pakvashegada Vada in person having Prabala Agni is compared to purification of air by water, as in like Kashbas. So Kashbas Vasti Vidya Adhyayam is very much important. Being included under Panchakarmas, Anuvasana, though mild, is also Shodhana. Sir, sir give another explanation about the Shodhana Karmatvam of Anuvasana Vasti. While we explaining in the Divito Upakaramaniyam Adhyaya, it is explained that while Shamanam, Pajanam, Dibanam, Shrudrit, Vyayam, Adava, Marudaha, Brahmanam, Shamanam to Evo, Vayu, Pitta, and Lasecha. Okay. Brahmanam is Shamana for Vada Pitta Dosha, and Brahmana is Shodhana for Vayu. Aranadati Vyakyanam is there. Brahmanam with Shodhanam Tan Marudaha. Very important. Brahmanam yet Shodhanam Tan Marudaha. Kevalasya Pitta Sahidasya Va Shamanam. Okay, this should be incorporated with our Pakvashya, Uttaraguda, Adaraguda, our Anuvasana Vasti Thailam extra. You should be clear in mind that in Pakvashya Gada Vadasya Shodhanam is Brahmanam by Vada Anulomana Anuvasana Madhyama Paga Thailam. So Anuvasana can be indicated, or Matravasti can be indicated, or Snehasti can be indicated as Shodhana for Vada. Okay, it's clear. Kevalasya Pitta Sahidasya Va Shamanam. Natu Langana Shodhana Adu Parayunu Angane Parayunu. So Brahmanam is Shodhanam Tan Marudasya Kevalasya Pitta Sahidasya Va Shamanam. Okay, clear. Chakrabani substantiate that Bahudosha Nirhana does not occur in Anuvasana as in Vamanadi, but it does Shodhana of Pakvasha, Gada, Vada and Purisha to be called as Panchakarma. Though all the Samhidas highlight the Brahmana Karma of it, Aranadatta clarifies that even Brahmana Dravyas may also cause Shodhana as in the case of Shira. Yes, the Shira Virejana is in Arabha, the extra Shira Virejana is indicated for the Virejana Kalpa. Next, Niruha retention time. Niruha retention time is average retention time is about 28.67 minutes. It's a study related to that. 28.67 or some sort of Vasti like Picha Vasti extra having more retention time so that the material Vasti Dravya is so much sticky or slimy like that. Other Vasti Dravya will be easily evacuated within the time 28.67 time. This retention time is related with the enema port. First is our Vasti Buddha and this is the enema port. Okay, next is Niruha retention time. Pudaga is average is about 28.67 minutes and enema can is about 15 minutes. Understand? Anuvasana time, Pudaga is 12.4 hours. Syringe is Anuvas when we give the glycerin syringe was like that 6.7 hours. Next, Niruha Vasti Pervasion. How much length Niruha Vasti is entering? The Vasti Dravya is entering according to modern anatomy up to ileocecal junction. We already hello. We already discussed about it, the anatomy and physiology. Up to ileocecal junction, Niruha Vasti is pervaded, and Anuvasana Vasti is ended up to rectum and up to sigmoid junction, etc. Up to 5th to 6th day, Anuvasana Vasti will get up to the sigmoid junction. Next, very important factor about the Vasti. Vasti is mainly Apuktavan. It's already told that the Anuvasana should be given only after taking food because Thaila has got Vyavaya, Tishna, Ushna and Sukshma Guna. Bhuktavan Anuvasyo. Asma na Niruha Abhuktavan. Very important quotation. Bhuktavan Anuvasyo. Vasti should be Vasti indicated only for Bhuktavan. Anuvasana is indicated only for Bhuktavan. And Niruha Vasti is indicated for only Abhuktavan. Very much important sloga. And Anna is very much involved. Food is very much involved in the action of Vasti. So we will, it is well explained in Ashtanga Sangraha. It is I will explain. Apukte Rikta Koshasya Prayuktam Anuvasana Saraduraga Sukshmatvam Shipramurdam Prabodhide. Saraduraga Sukshmatvam is the property of Thaila. Your Sneha.
Tena Mayor Jeo Nasyat, Vadasthane hi Adishra. Very important point. Tena Vayor Jeo Nasyat. The indication of Anuvasana is that we have to conquer Vayu, or Vayu Jayam is very much important for the proper result, for summit collection of Anuvasana. It is important that at Vadasthanam that is Pakvashya, Sneha Adishtanam or Adishtidam is very much necessary for Vayu or Jayam. If not sit on the, it is not blocked or it is not obtained or is retrained in the Adhisthana, Pakvashya, then it will move to the up to the Grahani Gadam, lead to Kayakne Rashu Nashascha and Vishesha Anivarthen. Two complications is there. One is that the thylum is not will be retained in the Pakvashya. It will move upwards. It moves up to the Grahani and it leads to the Kayakni Nasham. Okay. Next is it will not be it will not be at the Nivartana stage. It will be held there. So it will lead to further more complication. If we give Snehavasti after food, that is with the Adra Bona, that lead to the Pakvashya and Handi Pakvashya. Pakvashya Siddha Vada is Handi by Pakvashya Siddha Anuvasana Madhyama Paga Taila, Anuvasana Tailam, Shevedesha Annapada. Proper digestion of Anna is also there. Not hamper any digestive property, digestion or any Kayakni Nash or anything like that. So the rule is that Bhuktavan Eva Anuvasya. Next is Niruhavasti. Niruhasya Samirasya Tishna Vegat Ubhayadavi. Tavanam Murtide Tishna Urda Annena Sahagado Urdam Va Shagrada Sadam Samstide Koshta Eva Samalahara Dishtabdo Haredamshu Jivadam. Very important. The Pravartana Subhava of Niruha and Vayu is Tishna. Very important. Pravartana Subhava of Niruha Vasti Dravya and Vayu is Tishna. Both mixed with Anna and leads to Anna Murchana. It may lead to Shagar Urtagadam or Koshta Samstidam. Shagar Urtagadam or Koshta Samstidam and ends to the Vishabda of Mala, Dosha, Ahara and leads to the Ashu Jivida Haram. It will lead to the death. So it is stated that Niruhastu Abhuktavan. Next, volume of Vasti will always explain. Volume is volume and pressure also. We also explain that 1.1 to 1.5 liters is the one of the medium capacity for Niruha Vasti. Padahinam, that is up 800 to 900 is the Madhuteliya Vasti Pramanam. Anuvasanam also like that. Time of administration. Anuvasana in Shida or Vasanta Ritu we give Anuvasana in Diva on daytime. Otherwise in the night. Ardra Varna we are giving. So that is Bhuktavan. Astavana Madhyana Kinjidavarte. If we divided the daytime into three, Purvane, Madhyana or Aparanam, we are taking Madhyana. Madhyana. Hello. Hello, ma'am. Hello, ma'am. Hello. Hello. Okay. Yeah. Okay, now we can continue. Okay. Sunirudam Tado Jindum Snadavantam to Pojit, Pitta Sleshma Anila Vishtam, Shira Yusha Rasam Brahma. That's only if Pitta Sleshma Anila Vishtam, Pitta Sleshma Anila Vishtam, Pakvashegada Pitta Vada Kavam should be noted. Shira Yusha Rasam for proper absorption and Shamanatvam. Sarvama Jangal Raser Pojir, Avigaradvi. Avigara Jene, not properly administered, that will causes any disturbance to the acne or anything like that. So Jangala Rasam is giving for proper absorption and Vada Shamanam, Brahmanam, etc. Pakvashe Gada, Tarpanam, Tribhaga Hinam. You can be reduce the normal ahara, his normal ahara to 1/3 Hinam or Artha Hinam or Alpa Bhojanam, like that. Yatha Akni Dosham Matrayam. Yatha according to Akni, according to Dosha, according to Grahani, your flowchart is there, your Akni is there, Dosham is there, Matra is there. According to these things, you should properly design the Rasa Samsarjana Kriya. Okay. Next, Vayasthabhagatum and Prajabalam are due to the Srodho Shodhagatum of Niruha as well as the Dadu Poshatum of Anuvasana. Acharya usually designed about the Yoga Vasti, Karma Vasti, and Kala Vasti, extra like the Yukma Vasti
like that. I think Acharya clearly mentioned about the single dose vastis also. Single Shodhana Vasti, single Shamana Vasti, extra like that. Some of the Vastis we can see in Dwada Prasradiyam, like that we can see the Vasti constants about the Kalka Dravya, Kashaya. We can see that it can be designed as a Yoga Vasti protocol. It can be done as a single Vasti, single Shodhana Vasti, extra like. So that Acharya especially design a protocol for that there is no other complication like Kleshnam, Agnivatam, Adiga Shodhanatam like that. So why these properties, these gunas are told, Acharya told about the Karma Kala Yoga Vasti. Vayastapagatum and Prajavala are due to the Srodho Shodhagatum of Niruha as well as the Dhatu Poshatha of Anuvasa. Mixed Vasti can do all this. Vayastapagatum. Vayastapagatum means the Rasayana. Rasayana Vasti should be done from 40 years up to 60 years, I think. And Prajabalam, that Vastis specially designed or indicated for the reproductive disorders like that. Srodho Shodhatam needed for the Niruha, then only the Dhatu Poshatha of Anuvasa. Like for example, Srodho Shodhana by Eranda Moolam, then Dhatu Phala surface extra like Vastis, Matra Vasti or Sneha Vasti can be administered for Prajabalam like that. Vaistavatam, for example, we can do the Srodho Shodha Vasti in 40 years of age, and then in that time of age, and we can do Sneha Vasti with the Kalyana Kridam or anything like that. Rasayana Vastis can be Rasayana Kridas, Rasayana Thailam extra can be used. All the rogas in different conditions as well as recurrent different upakramas also can be managed by altering the combination of dravyas in Vasti. Very important point. You can design any type of Vastis for any type of rogas with rules and regulations. Acharya specifically told in the Charagam Siddhisthana extra. Either Niruha and Anuvasa should not be taken excess. That Ulklashanam Agnivadam extra complications are Acharya told. Excessive administration of Anuvasana gives rise to Ulklashan of Kapha and Pitta and suppression of the power of digestion. Our flow chart is there. Okay. Either Niruha or Anuvasana should not be taken excess. Should not be taken excess. Can be given in proper way. Can be either Niruha or Anuvasana. You can be done. You should done, but it can be should not be taken in excess. Excessive administration of Anuvasana give rise to Utkleshan of Kaba. Utkleshan of Kaba. We should notice about our flowchart. We are giving Grahani, Adhishtanam, Agni Adhishtanam, Pakvashim, Pittadara Kala is there. Our flowchart. So excessive administration of Anuvasana give rise to Utkleshan of Kaba and Pitta and suppression of the power of digestion. Excessive administration of Niruha leads to the risk of Vata getting aggravated. Actually, Acharya told about the Vata Anulomanatham. That is, we are saying that the Prana, Vana, Abana, Anulomanatham is there, not the Vata Koba. Is Acharya not indicated for Vata. Excessive administration is not indicated. In spite of procedural similarity, enema is not our Vasti. In spite of procedural similarity, okay. The screen is not visible now. Okay. What should I do? Just share your screen once more. You minimize it. Go to share. Sorry. Share screen. Okay. Okay. Depending upon the use of different drugs, Vasti causes Samshodhana, Samshamana effect. So single Samshamana is there, single Samshodhana is there, for Sastabana, Anuvasana there. It performs the Shodhana of Vata, Pitta, Kapha, our flow chart. You should remember. This therapy is very useful for the protection of health as whole. For especially indicated in the Dinacharya, Ridhucharya, etc. It helps in the rejuvenation process, Rasayanam, Vajiganam, provide happiness, long life, strength, intelligence, clear voice, Svariam, etc. We can use Shirabala extra Thailam as Rasayana for Anuvasana Vasti, etc. It is good for old as well as for young. Good for there is no obvious hazards in this therapy, and clearly it is told. Ashtamgam told about the dose extra. Like previously, I was already told that Alavana Vasti is indicated for children.
It cures all kind of diseases due to its varied pharmacodynamics. Pharmacodynamics is directly linked with the virya and various kind of drugs used in this preparation. Further, if the patient is obese, if the patient is Saulya, this weight can be restored by this separation. Vasti Karma cures all the diseases related to Shakha, Kosha, Marmasi. Already told, we explained the diseases related to the Madhyama Roga Marga. Bhayala Samhita, it is indicated in the clearly Madhyama Roga Marga. Next is Matra Vasti. Matra Vasti, we already told that the dose equal to Hrasu Sneha Pana Matra. Half of Anuvasana is again nearly to 72 grams. There is a one sir in Vaidyaratnam Ayurveda College, some student told me that they are experiencing single dose, small dose of Matra Vasti of Avartita Thailas. It is very much effective. Hraswa Snehapanasi Matra, Hraswasya Snehapanasi Matra. Matra dose is about the equal to the Hraswa Snehapana Matra. So sir is doing some sort of Matra Vasti single dose, 5 ml, 10 ml, Avartita Thailam, Gandhailam, etc. They get good result like that. So we can innovative the dose and Vasti schedule extra like that for getting better results. Next is commonly one two examples is like while workout like that Madhu Dailiya Vasti. First we should write Makshigam, Lavanam, Sneham, Kalkam, Kwadam. First you should design a Vasti like that Makshigam, Lavanam, Sneham, Kalkam, Kwadam. Then you should decide the dose. For this is a simple Vasti. Ingredient quantity Makshim is 48 ml. Small dose Vasti. Saindava Lavana is 12 grams taken, medicated oil 40 ml, Shadapushpa Kalkam 24 gram, Eranda Mula Kashaya 96 ml taken, the small dose of Vasti. You can design Vasti easily. Next. Next, Vasti, multi-systemic action. You should not get wondered by seeing these type of flavors. The multi-systemic action is designed like this. Sugatva Devacha Vasti, Bala Vrida Krisha Stula, Kshina Dhatu Indriyeshu Chastrishu, Chaniloba Sarga, Aprajasu, Pricha Prajasu Chobadisha, Sugatva Devacha Vasti. The rule is that Sugatva Deva, you should properly administer Vasti. Bala indicated specifically indicated for Bala, Vrida, Krisha, Stula, etc. It can be indicated for Kshina, Dadu, Indriyeshu, Kshina, Dadu, Kshina, Indriyeshu, Kshina, Strishu, Chanilo, Basargaha, Aprajasu, the infertility, Pricha Prajasu, secondary infertility like that, Chobadishite. Takta, Agni, Bala, Varna, Meda, Swarayu, Suga Prado. That is Rasayana properties and indicated for Swasta, etc. Vayastabana, Rasayanam, Pangu, Uristamba, Anga Sangujita, Anila Atmana, Shula, etc. That is Bada Roga, Mathima Roga Jenya Marga, Roga Jenya Vikaras, Shula, Arojaga, Udavarta, Parigartiyashu, Hidayati. We can directly design Vasti with the help of our flowchart and these indications. Thus, Atmana, Shula, Aroja, etc. up to Granny Sokan. So you can design a Vasti with Ruksha, Gandharvastadi, Kashamakshi, Levana, Sneham, Kalkam, Kwadam. Kalkam you can select Anulomana Churna. Makshim you can take, Sneham you can take with Pipaladi Anuvasana or Anulomana Anuvasana Thailam you can select. Kasham you can select Gandharvastadi. The dose should be properly and the drug should be properly made according to the rules and regulations. That's all. While we are analyzing the Vasti in different diseases, this should be very important. Vasti indicated in, I will take only example as Jwara. In Jwara, Vasti is indicated in different places, different avasthas. So one Vasti should not be indicated for other. One Vasti recipe should not be mixed with the other Vasti avastha condition. For Vasti, simple in Jwara Chikitsa Ashtamgam, it is indicated that first time Vasti is indicated in Jwara avastha. Jwara Kshina Sena Hidam Na Virejanam. Patient is having Kshina with Jwara. Patient is indicated, well indicated for Vamana and Virajana, but he is Kshina. So Kamun to Paisa that's a Niruher Harin Male. So it is better to patient go for Niruha with Payas or anything like that. So Kshiravasti can be indicated. Payasa means Payas Mridu Virajana with Payas extra is indicated. That is Araguda Phalamaja extra like that. So that also is complicated. Then he should be go for Niruha. So Jwara Kshina se na hidam na Virajana. Then we should go for the
kamam tu payasa tasya niruhe haren male. So vamana niruhe is better option for vamana and virejana in jvarakshina condition. Next, in the same chapter, it is indicated, classical niruha is indicated. So classical niruha means after sneha sweda, vamana virejana niruha indicated in this condition that niruhastu balam vahni vichvarattam udam jujim doshe yukta karotyashu pakve pakvashem gade pittam va kabhittam va pakvashe gadam haret sram trinabi malan vastim pakvashya srayan. This is the well indicated in our Pakvashegada dosha. We already explained in Pakvashegada, Vada, Pitta and Kapha, etc. You understand. Thus, Niruha is indicated in that Niruhastu Balam Banni Vijuratam Mudam Rujim Doshe Yukta Karotyashu Pakve Pakvashegada. That Niruha is different from the previous told Niruha. So, all the Niruha should not be clubbed with each other. And recipe should not be clubbed with each other. That you should be well remembered. Next, the Sneha Vasti Prakshina Kabapittasya Tragaprishta Kadigre Deeptagne Shagrada Prayunjita Manuvasam. The Agni Bela, we already discussed about the Bhuktavan Anuvasya. So Prakshina Kabapittasya, where Prakshina Kabapittasya in Pakvashya, Prakshina Kabapittasya Triga Prishta Kadigre. We already indicated about the chronic Pakvashya Gada. Vadakopam, Triga Prishta Kadigre, Deeptagni is very much important for Anuvasana so that Agni Sthana is nearby just above the Pakvashya, Deeptagni, Betha Shagradaga. Shagar should be Betha. Prayunji, you can advise Anuvasana. So that the result, Sammik Lakshana Anuvasana is well explained as Prakshina Kinjit Kalo Siddho Yasya Sa Purisho Nirgay Sa Anuloma Anla Tat Siddham Anuvasana. Next is Shiravasti, same that this is an example for Shiravasti in Vasti in Vadashonadam. Nurharedo Malam Tasya Sakridam Shiravasti. Nahi Vasti Samam Kinjit Vadarekta Chigilsadam. Nahi Vasti Samam Kinjit Vadarekta Chigilsadam. Then next sloga clearly mentioned that Visheshat Payu Parsha Uru Parvarti Jadratashu. This Shiravasti is indicated only for Visheshat Payu Parsha Parvarti Jadarartishu. Nurharedo Malam Tasya Sakridam Shiravasti. Shiravasti is indicated previously as similar to that of the Dvarakshina. Kshiram Kamam tu Paisa Nirharedva Haren Malan. Like that, Shiravasti is indicated for Shina in the first stage. Then only Astabana Vasti extra is indicated for Gambhira Vadashoda. You should not be clubbed like that. This should be worked out like that. Each Vasti recipe should be work out like this. This is one of the, when we observe, when we go through the Vasti recipes, you should easily solve the Vasti recipes as Makshim, Lavanam, Sneham, Kalpam, Kwadam from the slogas. This is Picha Vasti. This is my study. This was my study. My grade was Vinod sir. Ashandi Ityadisare Picha Vasti Paramhida Pariveshta Pusher Ardri Vrindardra Vrindani Sharmale Krishna Mrittige Alipya Swede Gomay Agnigna. So my Kashaya is Pudavaga Swarasa mixed with Shira. Ashanti Ityadisare Pichavasti Paramhida. My study was in ulcerative colitis. Ashanti Ityadisare Pichavasti Paramhida. Okay. Pariveshta Kusher Adra Vindrani Shalmali. I should take the Adra Vindra of Shalmali and make into a paste and should be covered with Jambu leaves and covered with Kusha, etc. Krishna Mrittige Alipya covered with mud. Swede Gome Akina. It should be undergone Pudabaga. Then Mrishra Shedani Samshudya. The mud should be removed. That pindam mushti samvidam. That pindam, that paste itself should be taken. Mardel payasa praste. Ajari clearly told that it should be mardel, it should be mixed with payasa. Kalka should be well mixed payasa. Pudena astabetada. Pudena means it should be strained. So Kalka is already Ajari told clearly about this. Astabetada. So it is Astavana Vasti. So it is a it should be done according to the Yoga Vasti protocol. Astabetada rule is there. So it is I work out this I work out this problem and I got the Kashaya. Kashaya I got Natha Yeshtaha Kalkaja. Natham Yeshtim. Natha is Pushtam, Yeshti is Madhyeshti. Natha is antipsychotic drug. So some sort of psychological alignment is related with ulcerative colitis. Then I realized that Natha is an apt choice for Kalka. In this Vasti. Yeshtu is Kalka Aji Shaudra Taila Vadanaja. You can select Ajya or Krida
or Taila or Shaudram, according to your choice. Nado Punjida Paisa Janglena Rasenava, Pita Disara Jurish, etc. like that. You should extract perfect recipes and its dimensions and its ratios extra according to the Acharya's rules. That's all. It will be well extracted. So I extra Markshim is 125. Markshim Acharya only told me that Thailand should take, Ajam should take, Markshim you should take Sharmali Pudabaga, Kalka mixed with Shiram, Prastham. Okay, I take Tagaram and Yeshti is my Kalkam. I standard is it at 30 gram, Saima is 125, and Markshim is 120, Levanam is 3 gram. I take Yeshtyadi Thailam and Mahadikta Kridama Sneha. 125 each. Levanam is 3 gram. Levanam can, if the levana is more, it should cause some burning sensation in the colon. So I take little bit of learn. So I need Kabachedana. So Marksham is 120. Daha Prashnan, very much cured by the very much indicated in the ulcerative proctitis. So it is a well designed recipe by Acharya for me. So Acharya, another interesting point that Ardhra Vindana Shalmali, ulcerative colitis is an autoimmune disorder. It has a relapse and remission. So it will relapse and remission will be only occurred during July season and December season. Very surprisingly, this flower, Shalmali flower is flowering season of this Shalmali flower is July and December. That July and December. So it is well, Acharya explained about the we can get only the flower during the relapse and remission of this disease. That was a surprising sorry. So it is workout. Next, this is a study about the Chakshushi Vasti. We think that Chakshushi Vasti is a Adi Bhavagata like that. No, it is indicated in the diabetic neuropathy. It's a good study. Diabetic retinopathy. Diabetic retinopathy, there is hemorrhagic reaction is there. So we can add Rekta Pitta Hara Yashti Madhu Kalkam. Madhudhairya Vasti procedure is like Prameha Hara Kashayam. Markshim Levanam Sneham Kalkam Gadam is our basic formula. You can take Markshigam, Levanam Kinjit Markshigam. Sneham, you can snake Chakshush Pramehara Sneham, Kalkam Chakshushi Yashti Madhu Kalka is taken. So you can design like that. Vajirna Vasti Chadaga Anda Atma Guttadi Kalka. These both are Markshin Lavana Sneham Kalkam Kodam again. Chadaga Anda. This only take that you should mix Anda after the cooling of Vasti. Otherwise, heating will lead to the albumin agglutation. So Atma Guptadi Kalka, Kshira, Krida, Sharkara, etc. can be taken. These all are indicated and well explained in Ashtanga Sangram Kalpasthanam. Vrishi Vasti is there. Vrishi and Vajirna is entirely different. Shashtiga Shali, Atma Gupta, Ikshura, etc. While we making Kashaya with Shashtiga Shali, you should kept in a bolus. Otherwise, it will mix and make like a semi porridge like form Kashaya will be. We get so Shashi Shali should be kept in a bolus and make kashaya. A little bit indications of Vasti I already indicated. Therapeutic effect of Vasti, medicaments effect is there, effect of volume is there. Vasti, there is some more hypothesis is there. Vasti and gut brain barrier flora. I already told about the Purishija Krimi and its vitamin B12, calcium and channel extra like that. Chemical and mechanical stimulation is there. Already explained. Next, these are two studies about the vitamin synthesis of the endogenous synthesis of vitamin B12, which is normally manufactured by colonic flora. It can be correlated with Purishija Krimi extra like that. This vitamin B12 may have a role to play in the maintenance of the regeneration of nerves. So Vadaharam, so Vasti is indicated for Vada like that. According to Sir Dwargadhar sir, it is one of the possible mechanisms through which Vasti could help in Vadiga disorders. Next study is there. They reported that this Vasti increases the total serum protein and HB reduces the ESR. There is by suggesting it arrests the disease process and improves the metabolism of protein. This slide is there. Mainly the action of Vasti is due to the unique procedure. Procedure is effect is very much important. Procedure should be clearly ruled and regulated. Next is the drug used in the process. Next, action of Vasti by Srodho, Shuddhi and Shodhana. Our flowchart should be in your mind.
Action of Vasti regulating the enteric nerve system of gut brain, etc. In Bhalamatra Siddhi, veterinary Vasti is given. For actually, veterinary Vasti is practicing well in well for horses, etc. In Kudirapandem, like our Panjarma Chigasa Chayarunda, for giving enema to elephant and camel. Well explain Aja, the urinary bladder of goat, the volume of the bladder, the Vasti Karniga, Vasti recipe, common Vasti recipe is indicated for animals, then special Vasti recipe for delicate animals. The Acharya is well much interested and well much trained about the physics structure and gut of the animals also. For Sneha Vasti, the quantity of the Sneha should be used for there should be 1/8 the quantity prescribed for Kashaya Vasti. Specific enema for curing disease. These enema are regularly practiced in veterinary surgeons also. They are giving Eranda Thaila enema etc. for evacuation. Saja Sarvobhakramanam Pradhanatama Shikram Brahmanadi Karitvat Nigrda Anla Cheditvacha. Thanks to Vinod sir, sir note ആണ് ഞാൻ എഴുതിയത്. മദൻ sir ആണ് എനിക്ക് വസ്തിയുടെ ആക്ഷൻ പറഞ്ഞത്. ശരവൺ എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടിയാണ് എനിക്ക് ഗുദവലി വരച്ചു തന്നത്. ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടിയെ ഹൃദ്യയാണ് എനിക്ക് വസ്തിയുടെ ആ ഒരു പ്രഷർ എഫക്റ്റിനുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഠിക്കാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത്. താങ്ക് യു രമ്യ, താങ്ക് യു. Thanks to all hearing. Ramya, Parvati. Thank you. Parvati, you can handle the rest. Okay. Parvati, hello. Hello. You may continue, Dr. Ramya. Okay, we open the session for questions. Any questions, you can unmute or ask in the chat box. Any questions? No questions. Dr. Simi had taken the session in a very detailed way, and actually she had promised that she will finish within 45 minutes, and she had taken double the time. So we know how she dedicatedly had prepared the whole thing. And I think if there are no questions, I'm sure there will be some of the other will be definitely be communicating with Dr. Simi. So the presentation, everything was so vivid. I call upon our student Joel P. Joy for the summary of the session. Joel. Namaste, Miss. Am I audible, Miss? You are audible, Joel. You can continue. Okay. Respected teachers, today's presenter, Dr. Simi Madam, on Vasti Karmagada, Vidya Sri Parvati Ma'am, delegates, and my dear friends. Namaste to all. First of all, I thank Department of Panchakarma and Vidyapeedham for organizing wonderful on the title Karmasiddhi. Dr. Simi Madam took the class on topic Vasti Karmagada. It was an opening to new horizons. Dr. Vinod sir, classification of Vasti, Asthavan, and Vasti. Then Divyas, Saindhavas, about the importance importance in this context of Vasti, Makshikam, Saindhava, about Saindhava, Iriskapachedhanam, Arujiharam, Ajirmaharam, Vipanthatmanam, Agnimanharam, etc. are mentioned there. About importance of Sneham,
and the importance of Kalkam mentioned by Dr. Sima Madam. Then the anatomy and physiology of Kuda, the organ, was explained. The parts Uttarakuda and Adharakuda are explained. The one among the pranayadana, it's a Sadhya Pranahara Marma, one among the 15 Koshtangas. Then she explained, the madam explained about the anatomy of Buddha in modern way as well as in an Ayurvedic perspective. Then there was a beautiful flow chart. How was the act upon the Pita Dharagala, Grahani, Purisha Dharagala, Nabhi, etc. Then the importance of Adu Avastavaga in Vasti was mentioned. Importance of Aquasya and about the, then about the Vasti Virya. According to Sustrada, Viryana Vastirada Te Doshan Abhata Mastakan, etc. Like slokas are mentioned by, and it was thought provoking. Then Madam mentioned about the Purva Karma, Abhyanga, Sweda Karma, etc. mentioned. Then about the position, left lateral position, importance of left lateral position, the three Gudavelis, Pravahini, Visarjini, Samvartini, etc. Was mentioned by Dr. Madam. Then importance of left lateral position was mentioned. Then Anyetu Trimchen Matra Pidana Kala, about the Pidana Kala, she explained. Anivasana was the administration time, and then Pradhana Karma was mentioned. The Virya was explained detailedly. Then about the action of Vasti, Virya of Vasti, Abhana, Vayutripti, then Samana, then Vyana, then Udana, and up to Prana. It gives normalcy to the Pitta and Kapha. Sarva Sharira Poshana. Then about a very beautiful flow chart. How was the act on the body? About the Gudavalis, and first was the act on Vada, and second was the on Pitta, third was the on Kapha. In that way, the flow chart about the Vasti Karma, mode of action of Vasti was mentioned, explained by Madam. Then the Vasti Vidhi and Anivasana Vasti, then like the tree get nourishment from the root, etc. Anivasana Vasti was explained by. Then about the Brahmanam Tan Maridaha, about the Sodhanam of Vayu itself is a Brahman to the Sharir. Then Niruha was the retention time, and Anivasana of the retention time was explained. Then about the Niruha perversion and Anivasana was the perversion. Then the importance of food during Vasti, both the Anivasana Vasti and Asthamana Vasti was mentioned. There Anivasana in Anivasana Vasti, Bhuktavan, without food, Anivasana Vasti should be done, and Niruhosti Bhuktavan. Niruhosti should be done without food. Then about the volume and the time of administration of Vasti. Then about the Vastadkarma, especially about the Rasa Samsarjana Krama was explained. Then explained about the multi-systemic action of the Vasti, and it's act on Shakha, Kosta, and Marmasti, Sandhi, etc. And then Madam explained about the certain Vastis like Mathavasti, Mathathailika Vasti, Picha Vasti, etc. And Madam explained a workbook on the different diseases like in Jwara, Jwarakshina Hidamamanam Chavirejanam, Kamantupaisa Tasya Niruhirva, Harin Malan, etc. were mentioned, quoted there. Then about Kshiravasti, then Pichavasti, then Chakshushya Vajikarna and Vishyavasti was mentioned. Then was just mentioned about the Vasti and gut brain. And Phalamatra Siddhi, that is Vasti can be administered to even animals, and it is practicing now. Then Vasti is important. She quoted a sloka from Ashtanga Sangra Shariram. Such a Sarvopakramana Pradhana that like the Vasti can be
Vasti is an important treatment among all other treatments. Anyway, this is section was a thought-provoking session. Thank you, Dr. Simi Madam, for this wonderful session. Thank you. See, Madam, I think we had some questions which were missed. I request Dr. Parvati to convey the questions. Okay. There is a question that how long we can administer Matra Vasti continuously? According to the Samek Snigdha Lakshana, up to Samek Snigdha Lakshana, we can continue Matra Vasti. That's only. Okay. Another question was, what is the retention time of different Vasti? For example, Lekhana, Brahmana, etc. Actually, it directly depend upon the functions that Bala of Buddha. Actually, primarily point is like that. As aged patients have less retention time. And next is the main important factor about the retention of Kalkadrava. Kalkadrava is more potent, then it will be evacuated very easily. That's all. These two factors are the main thing. The valley, that's Samvarni Prasad, that's Vali's Bella. And next thing is the irritation of the Kalka. These two factors are main important factors are should be considered for the easy evacuation or retention of the Vastis. Some pictures like that, slimy Vastis are there, thickened Vastis are there. These are probably maintained or designed for retention. Pictures is mainly for some sort of retention. So the Vasti material, Vasti Drava itself is some thick slimy like. So retention time will be more. If we do Matra Vasti, Shashti Thailam, it will take more retention. Then at the same time, if you do Matra Vasti with Pipalyadi and Vasana, it will evacuate easily. That's the matter only. Okay. Thank you. If the Budavali Belam is less, we can do dripping enema like that. We can evacuate the glucose enema can, and we can fill the enema thylum etc. and we can do the dripping enema like Vasti can be designed for paralysis extra like patients for developing Budavali Belam. So we can design like that. That also. Okay, that's good information we can make use of. Another question is, ma'am, you have mentioned about Anvasana Vasti, a shloka called Brahmanam Nichodana Tanmarutaha. Can you explain? Brahmanam, actually, Vinod sir is there? Ramya? Yes, I think. Sir? I'm not sure. Yes, Vinod sir is there. Sir? Sir, can you hear? Vinod sir? Sir, hello, Vinod sir? I think he is unable to get it. Okay. It explained in Arunadatta Vyakyanam that Ashtardhyam Arunadatta Vyakyanam that while explaining Shamana, it is well clearly. Hello. Shall I continue? Yeah. You can continue. Okay. It explained that Pajanam Divanam Shudra Vyayam Adava Maridaha Brahmanam Shamanam Deva Vayoho Pitta and Lasecha. Brahmanam Shamanam Deva Vayoho Pitta and Lasecha. In the commentary, it explained that Brahmana is Shodhana for Vada and Brahmana is Shamana for Vada Pitta. So we can adopt that role into Anuvasana Vasti that Brahmana, that is Anuvasana Vasti is Brahmana in nature. It can be done with Chadu Sneha. Anuvasana Vasti is Brahmana itself. Brahmana not, it's done with the Sneha Dravya. So it is Brahmana. So Brahmana is the actual large amount of Thaila can be a Shodhana for Vamana in Pakvashya. You should think about the flow chart. Then you can understand that. Its a reference is in the Arunadatta Vyakyanam. Thank you, ma'am. These questions were present in the chat box. Over to Dr. Ramya for the next proceedings.
Thank you, Parvati. So I think today we come to an end of third session of Karmasiddhi. Definitely, the time whenever we do the time of take. Hello, Vinod. Dr. M. Vinod sir and sir. Hello. Yes. Sir, would you like to speak anything, sir? ഇടയ്ക്കൊന്ന് കണക്ഷൻ പോയി അതാണ്. സാറേ ആ വസ്തിയുടെ ബ്രഹ്മേ ശമനേ വായു പിത്ത അനലിസിസ് സാർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമല്ലോ. എനിക്ക് തോന്നുന്ന അത് ഭംഗിയായിട്ട് സിമി തന്നെ അത് അവതരിപ്പിച്ചു എന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം കേവലവാദത്തിന്റെ ശോധനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ, so when we are considered about the shodhana of kevalavadava, the srodhas is empty. So whenever there is a riktada or srodho riktada, there vayu is accumulated, the sanjita vayu. How to we can eliminate the vayu? That place, the vayu's place should be taken by some substance which are opposite guna to vayu. So the gunas of sneha is opposite to vayu. And another thing is also there. Sodhamnana avatishtade. Simi explained that why Anuvasana Vasti is given before, after food. Because if it is not staying there, we did not get the tena vayorjayo nasyad. We does not get the desired effect. So that is why we got a explanation from Arunadatta while Brinhanam Teva Chamanam. He's very specifically said for Kevalavada, not anything with Pittanubandha or Kabanubandha. Kevalavada, Brinhanam also, Sothanam only there. Is it clear? Yes, sir. Thank you, sir. Okay. Thank you. Thank you, Dr. Simi, for the very elaborate session. So, as a token of our love and gratitude to you, we, the family of Ashtamgam, would be happy to present you an e-certificate for the program that you have been with us. Dr. Parvati, can we show that? Yeah. So this is a small token of love from our side, a token of appreciation that you continue your tenure as a faculty, teaching many students, inspiring them with your thoughts. So we end today's session, waiting for the sessions to come again. Next session we have on Saturday by Dr. Ramya Vijayan on mode of action of Vamanam. So I call upon our student Afsana to deliver the vote of thanks. Afsana. Ma'am, am I audible? You're audible, Afsana. Honorable resource person, respected teachers, organizing committee, delegates, and my dear friends, good evening all. As we come to the closure of third session of Karmasiddhi 2020, it is a great honor to propose vote of thanks to all who have helped making this event such a resounding success. First of all, I, in behalf of Ashtamgam Ayurveda Vidyapeedham, extend a very hearty thanks to our resource person, Dr. Simi Ravindran ma'am, Assistant Professor, Dept of Panchakarma, Government Ayurveda College, Tripunithara. Thank you ma'am for your very interesting talk on mode of action of Vasti. We are extremely grateful for our Panchakarma department for providing such great opportunity. So I thank Vaidyan Ramya ma'am and Vaidyan Sri Parvati ma'am. Thank you ma'am. I would also extend my gratitude to Vaidyan Srijit sir, HOD, Rashasastram and Vaishajya Kalpana, and also Dr. Vinod Kumar sir for their valuable felicitation. Thank you sir. I also thank Devika Rajan, final year student Ashtangam, for reciting prayer for the session. I would also thank Shruti P, final year student, for giving welcome note. I thank Joel L. Joy for summarizing the session. Last but not least, I thank all delegates and my dear friends for your participation. Once again, I thank you all for your cordial cooperation. Thank you. Thank you. Thank you all. Thank you, Vinod sir. Thank you, Simi madam. Thank you all our dear students and all our delegates who were with us today for the program. Thank you all. So we wait
for the next session on mode of action of Vamanam. Wish you all a very good evening. Thank you.